hiyo tukiyasikia mambo wangu nikiwa huko ninakungomba usisahau ahadi yetu. Naondoka naenda safari njia mbali mpenzi wangu nikiwa huko ninakungomba usisahau ahadi yetu. Wasikuandae waeleze siri yetu usidanganyike na walimwengu waepuke oh mama. Maadui wasikuandae waeleze siri yetu usidanganyike na walimwengu oh mama. Safari ya Kirinyaga. Wasikuandae waeleze siri yetu usidanganyike na walimwengu waepuke oh mama. Maadui wasikuandae waeleze siri yetu usidanganyike na walimwengu waepuke oh mama. Na sasa nimerudi nyumbani kwangu, nimekukuta mama, siri umetoa. Tangulini gari moja ikaendeshwa na dereva wawili kwa wakati moja. Aibu imenipata sio ndogo, na kurudisha kwenu yangu nawe amekwisha. Na sasa nimerudi nyumbani kwangu, nimekukuta mama, siri umetoa. Tangulini gari moja ikaendeshwa na dereva wawili kwa wakati moja. Aibu imenipata sio ndogo, na kurudisha kwenu yangu nawe amekwisha. Kuya
Sikamale. Cheers. Asante sana. Utawala Band, wapigeni makofi, wananchi wapigeni makofi. Asante sana kwa kututumbuiza. Kumbuka Mkenya mwenzangu, mahali ambapo umeketi ni muhimu sana kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19. Hakikisha kwamba umevalia barakoa yako vilivyo, na mwangalie mwenzako, mwambie tafadhali hakikisha kwamba umevalia barakoa ili sisi sote tuwe salama. Mike? Asante sana, mwangalie, piga tabasamu lako. Najua hawezi kuwa akiliona sana juu ya barakoa, lakini mwambie wewe ni shujaa. Kumbuka maudhui ya sherehe za leo ni nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Mike, hivi siku ya leo tunawasherehekea watu mbalimbali. Naam. Wakiwemo wakulima ambao wanaamka kila siku asubuhi kuhakikisha kwamba wewe kama Mike unapata chakula. Kweli kabisa. Mimi kama Beatrice napata chakula. Tunawasherehekea vijana wetu katika sekta ya jua kali ambao bila shaka wanafanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea madereva wa matatu, tunawasherehekea makondakta, tunawasherehekea watu mbalimbali katika sekta mbalimbali ambao wanajitolea kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya inasonga mbele kimaendeleo. Na pia tunawasherehekea askari wetu popote pale walipo, wawe ni jeshi, wawe ni askari wa angani, wawe ni askari yoyote ndani ya nchi hii. Tunasema nyinyi ni mashujaa, kazi njema ambayo mnaifanya. Hata wewe umeketi hapo, nataka kuambia wewe ni shujaa. Tunaendelea. Hebu muulize mwenzako uliyeketi karibu na yeye, shujaa wako ni nani? Muulize tu, shujaa wako ni nani? Ukimuuliza usimkaribie sana. Kumbuka pia tunaendelea kuangalia zile kanuni ambazo zimewekwa. Lakini nyinyi wote ni mashujaa na tunawapenda sana, tunawaheshimu na tunawatambua. Bila shaka tunawatambua, na haswa katika sherehe za leo, huku tukizingatia na pia kuangazia baadhi ya masuala ambayo serikali imefanya kuhakikisha wewe wakati unapambana kuwa shujaa una mazingira mazuri ya kufanya hivyo. DJ, tupe tumbuizo kidogo kabla ya Yellow Wagoners kuwa tayari. Basi mwenzangu upande wa pili, nashukuru. Wacha niweze kutambua kuwasili kwao mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Generali Robert Kibochi, mkuu wa jeshi letu la nchi kavu, Luteni Generali Walter Raria Koipaton, mkuu wa jeshi letu la wanaanga, Meja Generali John Mkalavai Omenda, mkuu wa jeshi letu la wanamaji, Meja Generali Jimson Mtai, na hali kadhalika Inspekta Generali wa polisi Bwana Hilary Mtiambai, ili kuweza kupokea gwaride mahali hapa wakati wowote tokea sasa. Karibuni na tuweze kujumuika pamoja kwa ajili ya sherehe hizi za mashujaa. DJ Studio, tuendelee na burudani la chini kwa chini, tukisubiri muda wote kuweza kupokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Na ningependa kujiunga na wenzangu kuzidi kuwakumbusha kwamba tuzidi kuhakikisha kwamba tunazidi kufuata kanuni zote za Wizara ya Afya, kuhakikisha kwamba tunazidi kutumia vieyuzi na hali kadhalika kuvalia barakoa zetu jinsi inavyostahili. Kwako Gatonye. Asante sana mwenzangu ukiwa upande huo mwingine. Tunawasubiria bendi linalojulikana kama Yellow Wagoners, ambalo ni bendi la kijeshi kutoka Kahawa Garrison. Na waona upande ule mwingine tayari, mkisha niashiria kwamba mko tayari, DJ atakuwa anatuletea burudani. DJ. Na DJ, kabla ya DJ ningetaka kuuliza tu kwa heshima kubwa, akiwa umeegeza gari lako kwa hizi ring road ambazo zimezunguka uwanja huu, tafadhali unaomba kwa heshima kubwa uende uondoe gari lako hapo, upeleke upande wa Maize pale, Maize Millers pale kwa Millers. Tafadhali kama umeegeza gari lako umeliacha hapa nyuma, naarifiwa kuwa muda usiokuwa mrefu kama utaondoa gari lako,
askari watakuwa wanalivuta kwa sababu linafungia mambo mengi zaidi. Kumbuka tunaendelea pia tukiangalia hali ya usalama upande huu. Kwa hivyo kama umeacha gari lako umeliegeza katika mabarabara ambao yamezingira uwanja huu, tunaomba tafadhali kwa heshima kubwa uende uondoe. The Wagners, Yellow Wagoners, karibu sana. mziki. Basi bendi ya Yellow Wagoners wakiingia uwanjani, Bwana Moses Wafula, popote ulipo wasiliana nasi haraka iwezekanavyo tafadhali. Bwana Moses Wafula, wasiliana nasi haraka iwezekanavyo. Na kwa upande wa pili turudi kwa Yellow Wagoners, bendi yetu ya Kahawa Garrison, tuweze kupata burudani tafadhali. Sisi wananchi wa Kenya pamoja na viongozi wetu shupavu, tumekuwa na maendeleo tokea tujipatie uhuru. Kenya yetu imekuwa mashuhuri sasa kote ulimwenguni. Kenya yetu imekuwa mashuhuri sasa kote ulimwenguni. Haya. Bwana Moses Wafula, tafadhali popote ulipo Bwana Mike Gitone, popote ulipo tafadhali uweza kuwasiliana nami mahali ninakotangazia upande huu wa pili tafadhali. Mike Gitone pamoja na Bwana Moses Wafula, wasiliana nami haraka iwezekanavyo.
wa Kenya pamoja na viongozi wetu shupavu. Tumekuwa na maendeleo tokea tujipatie uhuru. Kenya yetu imekuwa mashuhuri sasa kote ulimwenguni. Kenya yetu imekuwa mashuhuri sasa kote ulimwenguni. Tusubiri tu kidogo bendi ya Yellow Wagoners, bendi za majeshi waweze kukamilisha shughuli, kisha tutazidi kupata burudani. Niendelee kuwakumbusha wananchi ya kwamba wakati ukifika wa Mheshimiwa Rais kuungana nasi hapa uwanjani, nitaomba sote kwa heshima tuwe tumesimama wakati ukifika, na tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele akiungana nasi hapa uwanjani. Wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki utachezwa na bendi zetu, na tukiongozwa na kwaya ya Ikulu na kwaya ya Kirinyaga County tutaimba kifungu cha kwanza, na niombe wananchi wote kwa pamoja tuungane tuimbe kwa lugha ya Kiswahili kifungu cha kwanza cha wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia tuko nao wageni mashuhuri, na wakati wanaingia ningependa kuomba sote tuwakaribishe wajisikie wamekaribishwa Kenya kwa shangwe na vigelegele. Asante. Tumekumbushwa pia ya kwamba tutaegeza magari yetu kulingana na yale maagizo tumepewa na mwelekeo tunaopewa na maofisa wetu wa polisi. Niombe, hakuna gari itapakiwa kwenye barabara, na ikipakiwa kwenye barabara itavurutwa. Kwa heshima niombe magari yetu tuweke kulingana na vile tumeelekezwa na maofisa wetu wa usalama. Pia wakati wa kuondoka uwanjani tutafuata exit protocol, na nitaomba usiondoke mpaka tutangaze ni wakati wako wa kuondoka, ili kwa heshima tuwape wageni wetu, tumpe Mheshimiwa Rais nafasi ya kuondoka kwanza, mgeni wetu tulie naye pia aondoke, alafu tufuate protocol ya kuondoka kulingana na vile imepangwa. Wakenya ni watu hufuata mipangilio, na nitaomba sote tuweze kufuatilia ule mpangilio umewekwa wa siku ya leo. Hiyo itahakikisha ya kwamba kila mmoja wetu anafika kwake vizuri, anafika kwake vyema na wakati unaostahili. Niwaombe sana kwa heshima.
Wagonas, pole sana. Kwa kifupi tu tutarudi kwenu. Niombe screen za TV zile ziko nje ya uwanja kwa heshima tuzime. Kwa heshima tuweze kuzima zile screen ziko nje ya uwanja. Tafadhali kama ni zako tuzime kwa heshima, ili tuweze kuendelea na mipangilio ile ilikuwa imewekwa kutoka mwanzo. Screens tuna 5 uwanjani, zile za kuwasaidia wale wako hapa uwanjani kufuatilia utaratibu na program ya siku ya leo. Yellow Wagoners. Asante Yellow Wagoners. Tutaendelea tukiwakata kwa kifupi na tukiendelea. Niombe sote sasa tuangalie runinga zetu siku ya leo, tupate ujumbe wa heri na fanaka kutoka ubalozi wa Kenya, kutoka nchi mbalimbali hapa duniani. Wakenya wote simama. Ongeza sauti. Simama, wewe shujaa simama. Tunawashukuru sana mabalozi wetu mlioko katika mataifa mbalimbali kwa kujumuika nasi katika sherehe za mwaka huu za mashujaa. Kutoka kwa ubalozi wa Kenya, Nigeria na nchi nyingi zingine za Afrika Magharibi, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya Japan, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya Marekani, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya katika Jamhuri ya Afrika Kusini, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya, usultani wa Oman, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya mashujaa. Kutoka ubalozi wa Kenya nchini China, tunawatakia Wakenya wote heri na baraka siku hii ya mashujaa. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Ujumbe wa heri njema kutoka kwa ubalozi wa Kenya, kutoka nchi mbalimbali hapa duniani. Yellow Wagoners, tuendelee. Jambo rafiki.
usitukane wakunga, uzazi ungalipo, uhogo waja ng'ombe, sijaona mambo hiko, usitukane wakunga, na uzazi ungalipo. Uzuri wako halaiki yote macho kwako, tuna hamu na unga wako ndogo ndogo, wewe si kidogo, ndogo ndogo, uzuri wako si kidogo. Wakenya wenzangu, asante sana kutupokea Kirinyaga. Sikukuu ya leo ya mashujaa twasherehekea Kirinyaga. Wakenya wenzangu, asante sana kutupokea Kirinyaga. Sikukuu ya leo ya mashujaa twasherehekea Kirinyaga. Hebu tucheze sote, Shilo, Lindo wategete, Shilo, sasa tufanye nini? Shilo, Lindo wategete, Shilo, tucheze sote, Shilo, Lindo wategete, Shilo, sasa tufanye nini? Shilo, Lindo wategete, Shilo. Protect our families, will protect our communities, and of course, our country. Thank you very much. Asante. Tuwazidi kuwakaribisha wageni wetu wote na wananchi kwa ujumla
wote ambao wanatupata moja kwa moja kutoka katika uga huu wa Wang'uru, ikiwa ni katika jimbo la Kirinyaga, maadhimisho ya sherehe ya mashujaa. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. My country, my responsibility, I am a hero. Tuwazidi kuwakaribisha viongozi wetu, nikitambua uwepo wa Spika wa Bunge la Kitaifa, Mheshimiwa Justin Muturi, Spika wa Bunge la Seneti, Mheshimiwa Senator Ken Lusaka, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, Honorable Justice Martha Koome, nikitambua uwepo wa aliyekuwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, pamoja na viongozi wote ambao wamefika kutoka vitengo mbalimbali, viongozi waliotunukiwa nyadhifa mbalimbali za uongozi, mjihisi kwamba tumewakaribisha. Ningependa kupisha bendi ili tuendelee na burudani. Mashariki hadi magharibi, kote ni kuzuri. Kuna mimea mbalimbali hapa kwetu Kenya. Kahawa, miwa na chai, yote twaikuza. Mbuga zetu za wanyama zote zapendeza. Toka pwani hadi bara, kote kwavutia. Sisi sote tupendane hapa kwetu Kenya. Weusi na weupe, hawa wote sawa. Maendeleo tuliyoyapata toka tujitawale. Ni haki tujivunie nchi yetu Kenya. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya. Mchana na usiku sitarudi nyuma. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya. Mchana na usiku sitarudi nyuma. Kenya ni nchi yangu, Kenya naipenda. Mashariki hadi magharibi, kote ni kuzuri. Kuna mimea mbalimbali hapa kwetu Kenya. Kahawa, miwa na chai, yote Asante sana bendi zetu. Asante sana bendi zetu. Wakati wowote kutokea sasa tutakuwa tunapokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Wakati wowote tokea sasa
tutakuwa tunapokea gwaride hapa uwanjani. Basi nitazidi kuwakumbusha wananchi kwamba kuna sehemu kadha wa kadha tutakapokuwa tunapokea gwaride yetu kuweza kusimama wakati wa wimbo wa taifa. Wakati tutakuwa tunampokea mgeni wetu rasmi hapa uwanjani, sote tutakuwa tumesimama tukiweza kupokea gwaride hapa uwanjani. Pia naomba sote tuwe tumesimama, na hali kadhalika kuweza kuwajulisha wakati wa kuketi. Basi naomba sote kwa heshima tuweze kusimama kwa ajili ya bendera ya kikosi cha 9 jeshi letu la nchi kavu. Mkuu wa majeshi ya ulinzi pamoja na service commanders wakiwa tayari kabisa kuweza kupokea gwaride hii siku ya leo. Basi asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa, wakati wake parade RSM.
Basi hivi sasa wakuu wa vikundi mbalimbali wakiweza kujipanga tayari kabisa kuweza kusimama mbele ya vikundi vyao. Basi baada ya kuhakikisha kwamba gwaride liko tayari siku ya leo, ni zamu ya mkuu wa gwaride hii kuweza kuchukua usukani kutoka kwake Parade Adjutant. Naye baada ya kumkabidhi anatoka nje kwa muda mfupi aliyopewa, unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, ili kuweza kutoka nje kabisa kujiunga na maafisa wenzake tayari kwa gwaride. Karibia manane ambayo yametundikwa mahali hapa. Angalau shujaa mmoja mke, shujaa mwingine wa kiume, vile vile kuna wale ambao hawajiwezi pia wametu. Basi kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo, wakuu wa vikundi mbalimbali, kikundi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne pamoja na Parade Adjutant wanachukua nafasi zao ndani ya gwaride hii. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Spika wa mabunge yote mawili, katibu wa wizara mbalimbali, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, karibuni leo tarehe 20 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2021 katika sherehe za mashujaa katika gatuzi hili nambari 20 ya magatuzi 47 ya taifa letu la Kenya. Wema uwanjani ni majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji.
Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a. Kikundi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Meja Fred Lokada. Kikundi cha pili cha jeshi letu la wanaanga, la jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Captain Isaac Shebo. Kikundi cha tatu cha jeshi letu la wanaanga kiko chini yake Meja Evans Masaba. Kikundi cha nne cha jeshi letu la wanamaji na cha mwisho kiko chini yake Meja Cliff Richard Apio. Parade Adjutant Captain Alex Kiprop Kipkogei. Parade RSM Warrant Officer 1 Joseph Langas. Mziki unazidi kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Namboka Makadia akishirikiana naye Captain Peter Kimeo na Captain Joseph Mturi. Anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu, Luteni daraja la pili Mawira Ndiga. Kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, tutapata burudani kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi na hali kadhalika studio. Studio tafadhali. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, umekucha, amka wende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Maroon Commandos. Umekucha, Asante. amka wende shule. Hiyo elimu ndio msingi baba. Kwa njia ya heshima na unyenyekevu mwingi, ningependa kutambua kuwasili kwa mawaziri wetu wanaotenda kazi katika wizara mbalimbali katika serikali yetu tukufu ya Kenya. Tuwakaribishe kwa makofi wa mawaziri wetu wanapojiunga nasi. Makofi kwa mawaziri wetu wote wanaofanya kazi mbali katika taifa letu. Maroon Commandos.
Maroon Commandos, kwa heshima naomba tumkaribishe naibu wa rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto. Tuwapongeze kwa makofi. Karibu sana Mheshimiwa naibu wa rais unapojiunga nasi katika sherehe hii ya leo, sherehe ya mashujaa. Tumpongeze tena anapojiunga nasi kwa makofi Mheshimiwa naibu wa rais Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto. Maroon Commandos. Dada we na mpango gani leo? Dada we na mpango gani leo? Hata sidhani kama umepata habari, hata sidhani kama umepata habari. Hivi leo kuna magoma moto, hivi leo kuna magoma moto katika jumba letu la starehe, katika jumba letu la starehe. Kuna msakato wa sambale, kuna msakato wa sambale unaoletwa na wana Maruni yeye, unaoletwa na wana Maruni yeye. Dada we na mpango gani leo? Dada we na mpango gani leo? Hata sidhani kama umepata habari, hata sidhani kama umepata habari. Hivi leo kuna magoma moto, hivi leo kuna magoma moto katika jumba letu la starehe, katika jumba letu la starehe. Kuna msakato wa sambale, kuna msakato wa sambale unaoletwa na wana Maruni yeye, unaoletwa na wana Maruni yeye. Kweli kweli bwana, tunaenjoy. Maroon Commandos, wananchi watukufu, naomba kwa heshima sasa tumkaribishe Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera, wageni wetu wa siku ya leo. Tuwapongeze kwa makofi kwa heshima kuu wanapojiunga nasi siku ya leo katika sherehe yetu ya mashujaa. Tuwapongeze kwa makofi Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera. Karibu sana Your Excellency. Tuwapongeze kwa makofi wanapoingia jukwani, wanapokelewa na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibuni. Tuwapongeze tena mabibi na mabwana, mgeni wetu ajihisi kwamba yuko katika taifa linalompenda kama jirani yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Maroon Commandos. Uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu
nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Lucy na dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Lucy na dada, uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikugoje sitesheni? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa baba, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa baba, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikugoje sitesheni? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Asante sana bendi ya Maroon Commandos. Thank you very much. Asante sana bendi ya Maroon Commandos. Thank you. Kuzidi kuwakumbusha wananchi, naomba sote tusimame kwa heshima tumkaribishe mama wa taifa Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta anapojiunga nasi katika sherehe hii ya mashujaa. Wapi makofi ya mama taifa Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta anapojiunga nasi katika maadhimisho haya kwenye uga wetu. Makofi ya mama taifa tafadhali. Tumpongeze hadi afike kwenye jukwaa. Makofi mazuri
Asanti sana Mheshimiwa Mama Taifa unapojiunga nasi katika sherehe hii. Nitampisha basi alivyokuwa amesema mwenzangu hapa awali, atakapowasili mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, sote tutaweza kusimama na hali kadhalika kuweza kumkaribisha kwa makofi, shangwe, vigelegele pamoja na fijo. Kuwakumbusha tu wananchi ni kwamba wakati bendi itakuwa inacheza wimbo wetu wa taifa, basi naomba sote kwa heshima tuweze kukaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya. Nitampisha mwenzangu Moses Wafula aweze kuendelea. Na sasa kwa heshima na vigelegele, mabibi na mabwana, tumkaribishe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa makofi moja. Karibu Mheshimiwa Rais, karibu Kenya, tuongoze Mheshimiwa Rais, uga huu wa Wanguru utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Peperusha bendera ya taifa la Kenya. Makofi, makofi, vigelegele, vigelegele. Peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. Makofi tena, makofi. Karibu, karibu Mheshimiwa Rais, tuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Peperusha bendera, peperusha. Karibu, karibu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa gatuzi hili la Kirinyaga, uga huu wa Wanguru. Makofi, makofi, shangwe, shangwe. Karibu Baba wa Taifa, karibu utuongoze kwa sherehe za mashujaa. Makofi, makofi tena. Peperusha bendera zetu, peperusha vigelegele kina mama. Shangwe, shangwe. Karibu Baba wa Taifa, karibu, karibu. Shangwe, vigelegele. Tumkaribishe Baba wa Taifa, vigelegele. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Karibu, karibu Baba wa Taifa, karibu Mheshimiwa Rais, karibu utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Makofi, makofi, makofi. Karibu, karibu
funga, fungua. Basi asante sana mwenzangu, asante sana. Nitaomba tubaki tukiwa tumesimama wima kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tuungane sote kuweza kuimba wimbo wetu wa taifa, ubeti wa kwanza. Mkuu wa gwaride hii sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya ruhusa ya kuweza kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi. Guard of honor mounted by the Kenya Defence Forces present and ready for inspection, sir. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kiboti.
Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii akiomba idhini ya kuweza kuondoa wanajeshi hao uwanjani punde tu Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu majeshi yote ya ulinzi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Basi kwa mila na desturi za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa, kala officer pamoja na parade RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, to your duties by the left quick march. Wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku hii ya leo ya mashujaa katika uwanja huu wa Wang'uru ili kuweza kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya
kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na hali kadhalika fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu. Luteni daraja la 2 Mawira Ndiga, kikundi cha 1 cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 2 Mheshimiwa Rais cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 3 cha jeshi letu la wanaanga, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 4 Mheshimiwa Rais cha jeshi letu la wanamaji, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Alex Kipkogei. Weka alama jeshi letu la nchi kavu. Muziki umekuwa ukiporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Mboka Makadia, Senior Meja Warrant Officer 1 Lucas Okot, akishirikiana naye Warrant Officer 2 Ben Murray, Sergeant Mwai Gatama na Sergeant Hassan Mohamed, wakiondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutuletea muziki uliopangwa ukapangika siku hii ya leo katika sherehe hizi za mashujaa. Gatuzi likiwa gatuzi nambari 20, mojawapo ya magatuzi 47 ya jeshi letu, taifa letu la Kenya. Nitampisha mwenzangu Achanga aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi. Asante sana mwenzangu Ben Misango. Mheshimiwa Rais, nafuata sasa tafrija za angani na wanakuja uzuri kabisa ni wanajeshi wetu wa anga, wakiwa ni ndege aina ya Tucano zikiwa zinapuliza moshi mweupe kuashiria kuwa kila kiko sawa. Tuwapigieni makofi wanapopita mbele ya jukwaa la rais. Hawa ni vijana wetu hapa nyumbani ambao ni wanapata mafunzo hapa na vile vile wameweza kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa hapa kwetu nyumbani. Ni ndege aina ya Tucano ambazo kwa mara nyingi hutumika kwa minajili ya kuona kuwa mafunzo yako sawa kabisa. Ndio hawa wanaenda uzuri kabisa wakitomekomea upande wa pili. Ndege ambayo nitakuwa nikitarajia sasa hivi ni ndege aina ya Tiara ambayo inakuja uzuri kabisa kwa mbali, inakuja ikiwa imebeba bango kubwa kweli kweli. Wanakuja taratibu kabisa wakiwa hawana wasiwasi kabisa, kuashiria kuwa kila kitu angani kiko sawa. Bango kubwa kabisa ambako umbali naweza kuona wameandika hongera mashujaa. Tuwapigieni makofi
wanapokaribia karibu na jukwaa la rais, wakiwa wamebeba bango ambao kwa kweli una ujumbe mwafaka kabisa, ujumbe ambao unaelekeana na siku ya leo, ambao unasema hongera mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapopita pale kabisa, uzuri kabisa. Ndege aina ya tiara wanaenda uzuri kabisa upande wa kushoto uwanja, wakiwa hawana wasiwasi kabisa, wakiwa wameshikilia angani. Mheshimiwa Rais, wakiwa wanatokomea, tunafika mwisho wa tamati wa sherehe za siku za majeshi, na ninampisha mwenzangu ili aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru flag staff wetu, Major Ismail Olwao, Major Peter Etiang, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Karioki, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Talengo, na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Haji Bwana, bila kuwasahau wenzangu hapa Senior Private Wekesa Warrant Officer 2 Achanga, pamoja nami jina langu ni Kopro Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Peter Wanjohi. Asanti sana wenzangu kutoka kwa majeshi ya ulinzi. Naomba sote tuwe watulivu kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Njeru Rubeni, akiwa pamoja na wazee wa baraza la wazee wa Agikuyu na wazee wa Kiama kutoka kaunti ya Kirinyaga. Thai dada yangai thai. 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 Ngai wa Kirinyaga, we utuongerere matuko tugakorwo muoyo muthenya uyu wa mashujaa day. Rathima muthaki wa bururi uyu Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari yake na aria monde mabeto wathani bururi uyu matungatage na wibokeku na matungatage na kio. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Ngai mwene Nyaga, twaguthaitha rathime andu a Kenya aria marenda mbura utube nigetha mabiu maitu na mimera ĩrĩa tũkũbanda ĩbue kũbua nigetha ng'aragu tũgĩe na mbũna. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Ngai mũmbi watũbere ciana imwe colleges, iria ingĩ university, iria ingĩ secondary na iria ingĩ primary na iria ingĩ nĩ ironga irathime tondũ nĩcio Kenya ya mũthenya ũcio ũngĩ. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Rathima mũgeni witũ President wa Malawi ũrĩa ũcerere bũrũri wa Kenya akiumagara na agĩcoka umutungagie munyaka waku. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Turi Agikuyu na Mumbi. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Turi Agikuyu na Mumbi. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Turi Agikuyu na Mumbi. Thai dada yangai thai. Thai dada yangai thai. Kuroagira. Asante. Sauti kwa heshima, sauti. Atafuata sasa Mheshimiwa Rais Imam Idi Abdurrahman ambaye ni mwenyekiti wa baraza la maimam hapa kaunti ya Kirinyaga. Imam, karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu Mola wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutuleta mahali hapa kutoka sehemu mbalimbali ili kusherehekea sikukuu hii tukufu ya mashujaa.
Ee Mola mtakatifu, tunakuomba uwe pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa sherehe. Ee Mwenyezi Mungu, tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na viongozi wote katika nchi hii, pia tukiwakumbuka na wageni wetu waliotutembelea. Uzidi kuwapa hekima, busara na subira wanapoendelea katika kazi yao kuwahudumia wananchi wa Kenya. Mola wetu, ibariki nchi hii yetu ya Kenya kwa mvua yenye baraka, tuondolee magonjwa za kila aina, hasa wakati huu mgumu wa magonjwa ya kuambukiza. Tunanyenyekea kwako, Ee Mola wetu, tukitubu dhambi zetu. Utusamehe, utubariki, mahali kuna dhiki utufanyie wepesi, walio wagonjwa pia waponya, Ee Mola wetu. Utukinge kutokamana na mabalaa na mipango yote ya ibilisi mwovu, na utuletee amani katika nchi yetu ya Kenya. Ee Mola mtakatifu, Mwenyezi Mungu, tunakuomba tukiikabidhi na tukiiweka sherehe hii mkononi mwako, tunakuomba kwa unyenyekevu utuendelee kutubariki, utulinde, utuongoze, na mahali utakapokosea ama kuteleza, Mola wetu, usiwe mwenye kutuadhibu. Utusamehe na ulete rehema yako, na tukiomba rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Atakayetufungia sasa ni Askofu Joseph Kibuzwa, askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Kirinyaga. Let us pray. Almighty God, we pray for Kenya and all who live in it. In your eyes, all Kenyans are Sujas. Let unity prevail among the Sujas in this nation. Bless our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, all leaders and all Kenyans. We uplift before you, Lord, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera and the citizens of the Republic of Malawi. Anoint us, O Lord, that we can be advocates of peace and love. Let the works of the evil planners of terrorism come to nothing. May satanic schemes against our president and the Kenyans be defeated in Jesus' name. May our transport system be safe. Bless this nation so that all may have access to affordable health care, including vaccines for coronavirus. God, may you restore our economy. Broken souls, drug addicts, broken families and communities. Deliver us from enslaving cycles of poverty, exploitation, gender violence, and destruction of nature. Mwathani, we uturaga tene na tene. Tuina ngatho ni tondu wa gutube muthenya uyu tukunguire guku Kirinyaga. Tukuboya ati ageni itu ni mekwamukira irathimo ciothe cia kaunti ino itu ya Kirinyaga. Tukuboya ati irathimo cia muthenya wa muthi ni ikunyururuka Kirinyaga ta njui iria nene cia kaunti ino itu. Twambiriirie na rui rwa Thagana, rwa Muthambi, Rundu, Rutue, Mukengeria, Kiringa, Thiva, Kamwana, Nyamindi na Rubingase. Tukuboya ati utugi wa Ngai ni ugutuhumbira o ta uria miti ikoragwo igumbeire mutitu karima ga Kamuruana na karima ka Murinduko. Mwathani, turaboya ati ageni aitu ni ukumabutia na nimekugura mucere witu wa guku Mwea, nimekugura kabua na majani meitu, nimekugura matunda ona mboga iria tukuragia guku Kirinyaga kuma thoko-ini citu. Na riu tukuboya ati kirathimo kia Ngai uria uturaga tene na tene ni gigukorwo iguru ritu. We pray that Christ's righteousness will shine upon us this day,
and scatter the darkness from before our paths. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us and remain with us always. Amen. Asante Askofu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, maspika wa Bunge la Kitaifa na spika la Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana, viongozi na wananchi wote wa kaunti ya Kirinyaga, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, upande wako wa kulia tunao mashujaa wanaowakilisha mashujaa kutoka pembe zote hapa nchini. Naomba kwa heshima mashujaa tuweze kusimama na tuwashangilie tukiwakaribisha hapa uwanja wa Wanguru. Karibuni sana mashujaa wetu tunaowaenzi. Na kabla Mheshimiwa Rais, nimwalike mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwa kipindi kifupi cha burudani. Naomba sote sasa tuelekeze macho yetu kwenye runinga kwa makala ya Je, Wajua? Je, wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia maanani suala la kuwapa wananchi vyeti vya kumiliki ardhi. Tangu tujinyakulia uhuru hadi mwaka wa 2013, ni hati milioni 5.6 za kumiliki ardhi zilizokuwa zimetolewa kwa wananchi. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya hati milioni 5.3 zimetolewa kwa wananchi. Serikali pia sasa imeanzisha mfumo wa kidijitali katika masuala ya ardhi almaarufu Ardhi Sasa, na hivyo basi kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zinanuia kuhakikisha wananchi wanachangia vilivyo katika ujenzi wa taifa bila wasiwasi ya kupoteza mashamba yao. Je, wajua? Wajua kuwa mradi wa Mwea Irrigation Scheme unazalisha 70% ya mchele nchini Kenya? Mradi huu unazalisha mchele aina ya basmati almaarufu aromatic pishori metric tani 1114 kila mwaka, ulio na thamani ya shilingi bilioni 9.6. Mradi wa Mwea ni ekari 25,000 na umeunda nafasi nyingi za kazi, kwani takriban wakulima 11,000 wanajishughulisha na kilimo hapa. Ujenzi wa bwawa la Thiba ulioanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta utaongezea kilimo katika ekari 10,000 hapa Mwea na kufikisha ekari zitakazozalisha chakula hadi jumla ya 35,000. Ekari hizo 35,000 zitaongezea mavuno ya mchele kutoka metric tani 1114 za sasa hadi takriban metric tani 200,000 kila mwaka. Sasa wajua. Na mimi hapa pia sasa najua. Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwenye kipindi cha burudani. Asante. Abai mbona wanjo bini ndagucokeria ngatho cia mwanya nikumbe binda riri ndongorie mutaratara uyu wa gucanjamũra ageni monde na andu monde ma Kenya. Asanti. Kwa heshima naomba niwakaribishe kwa kipindi kifupi cha burudani ambacho kitahusisha wasanii kutoka kaunti ya Kirinyaga na pia kutoka kaunti zingine jirani ambazo zinatuzingira. Tuko nao wacheza ngoma tamaduni ya Momboko, wasanii wa Mugithi, wasanii wa Kigosho, wasanii wa Benga na wasanii wa nyimbo za Injili. Lakini kabla ya hayo, hii ni sauti ya mwananchi. Simama Wakenya wote simama. Sauti ya mwananchi. Simama wewe shujaa simama. Uhuru akukuja hapa, sisi tabeba na mkono hivi. Sitaki anyange chini kwa sababu hiyo mtu anapatia sisi mali mingi. Alikuwa sisi na njaa, lakini wakati Uhuru alikuja, alipatia sisi shamba. Sisi alitupa hii njaa. Mimi nasema Rais President Muigai Uhuru Kenyatta ametufanyia mambo hii Kisumu ikakuwa Kisumu City. Nataka kushukuru president wetu sana ambaye ameshikilia hii mradi sana na akaingililia mpaka Wakamba
wapate maji. Namshukuru sana. Nakushukuru sana Rais wetu Uhuru Kenyatta, ulipofika hapa Kibuyuni 2019 ukatusaidia kilimo chetu cha mwani. Nashukuru sana Kenyatta, ameleta maendeleo sana. Ameleta kazi ya stima, nimeshukuru sana kabisa. Amesema asante Uhuru, ameleta maendeleo. Sisi watu wa Kirinyaga tunasema ni asante sana kwa kuwa umetundia barabara, umetupea maji, security iko sawa, matibabu na pia umejenga mahospitali. Your Excellency, umefunuliwa mambo hayo na Mungu na tunashukuru sana kwamba utatuongezea. Wacha hii Uwezo Fund iendelee. Ujumbe wangu kwa Rais Kenyatta ni kwamba pongezi sana kwa kazi nzuri uliyoifanya. Infrastructure ni the most and the best thing to do in the country. Na hivi ulivyotufanyia sasa hatuna la kusema isipokuwa asante sana. Mtu hana macho ndio haoni, lakini rais ametuletea maendeleo. Hapa hatungekuwa tunafikiria siku moja tutaona hospitali. Wewe rais wetu, ninakushukuru kwa ajili ya kukumbuka ukulima wa maziwa. Kwa hivyo asho lengo rais lang nikitamayane nkai. Na sasa tupate burudani. PPMC Production. Kukuhera njamba kito chaita iria chiaroire weri Netokongoera njamba ciawe athi ciaroire mbara niguo tiri witu ndukore makenyarire kamageitwo thakame niguo tukorwo haho muthi Nituikaranagie na thayo nondu maruaga niguo tuikarage na thayo bururi wa Kenya ni witu tuijuothe mundu mutongu na mutheni tukureana tukanyua tukireithagia mahiũ maitũ nacio nding'ori maburoti nyũmba ya mombi njamba citũ itikariganĩre harambe 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 woi harambe okire na Jomo Kenyatta Waigua kĩarĩra nĩ macunja nĩtũkenere mũthenya ũyũ twĩna wĩyathi ona thayũ mũthenya mũnene na twainũka tũinũke thayũ Waigua kĩarĩra nĩ macunja nĩtũkenere mũthenya ũyũ twĩna wĩyathi ona thayũ mũthenya mũnene na twainũka tũinũke thayũ PPMC Production. Kenya bũrũri witũ mwega mũthaka ũtonga witũ ndũngĩhithĩka nĩ maithe maitũ merutĩire ũkĩoneka nĩ njamba citũ cierutĩire ũkĩoneka Mũtongoria witũ nĩkĩonereria atĩ ithuothe nĩtũiganaine atumia na athuri nĩtũiganaine ithuothe
jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Thengio muno mandagĩtarĩ aitũ nĩ kwĩrutĩra ngoro na mwĩrĩ makĩria hĩndĩ ĩno ya korona mwĩ njamba citũ mũrorathimwo. Akenya nĩ tũrutaga wĩra na kĩo arĩmi ateng'eri ona ithuĩ aini mandagĩtarĩ arimũ ahũri mũbira inyuone nĩ tũmũtambũrĩte mwĩ njamba. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nitonyitane hamwe tũthiĩ na mbere. Tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Nĩtũhĩmbĩrĩtie ũrũmwe witũ, nĩtwendaine na twĩna thayũ, kabira ciothe Kenya twĩ kĩndũ kĩmwe, nĩtũtũũria ũrũmwe ũcio ta mashujaa. Na inyuĩ mũgitagĩra bũrũri witũ, kaingĩ mũikagia mĩoyo yanyu ũgwati-inĩ, mbirarũ citũ na borithi Ngai aromũteithia, mwĩ njamba citũ mũtingĩriganĩra. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere. Tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Farafara ciothe cinywe thitima nĩ nginyu guothe, macukuru twagĩirwo guothe, na no wĩra wa njamba citũ, ũcio nĩ wĩra wa njamba citũ. Agenda iria njano irathi na mbere, mathibitarĩ gwakwa nginya icagi-inĩ, polio kĩibanda mawĩra makoneka, njamba citũ nĩ bau tũthiĩ na mbere, nĩ gĩakũu ithuothe nĩtũkenete biũ. Uhuru Kenyatta mwĩna atongoria othe, Ngai amũrathimage na mũgitĩre, nĩ wĩra mwega mũrutĩire bũrũri, na mũmenyage inyuothe mwĩ mashujaa. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere. Tondũ wewe jaba, niende jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Sababu wewe shujaa, mimi shujaa, tushikane pamoja tusonge mbele. Wabaya moko igoro twara bũrũri ũyũ, Kenya mĩgome
Magerio maguta Ose modelia na mwamure ni kainia Rugamirio mbele Ando manenyende Murathimene otongoria PPMC Production. Ya mashujaa Uhuru we shujaa namba moja Igase hakuna mandeka igatera Najivunia nchi yangu Kurugamana koloni wakwa Umoja wetu ni nguvu yetu Tusonge mbele kwa pamoja Raisi wetu Uhuru amejamba Nikionde nage kenonge na roro Thirikari yaku wirore turutere Wina methogo tiri utarona Ndemu ya thiva Kirinyaga ni wakite Kimera kia mucere kijengo ingeba Majani na kabware miko gya kendo Eliare na mbia ni thengio muno Nikucokeria Ngai ngatho ciakwa cia mwanya nigutuhe mutongoria mwega witha nyingi nituhunjiirie wendani urumwe na thayo na nikio turagukungũĩra we shujaa Najivunia nchi yangu Kurugamana koloni wakwa Umoja wetu ni nguvu yetu Tusonge mbele kwa pamoja Nibitareshe na dawa Mashini cia kũrigita cukuru citocie sawa Ciana ithome wega yuthie karutwo mũng'etho Ĩgatarwo tekinĩka ũrĩa kũmeria tiri ũrĩa gũtua kenyero rũmanyambo Gĩkũyũ kĩugire atĩ ĩgana gwere iria yakua Uhuru wa Kenyatta tũgũkũga norĩo gĩtĩ-inĩ Bũrũri wothe gũtirĩ andũ tekĩte kaũndũ Mbeca cia bũrũri-inĩ cikũrũkĩte macinani Najivunia nchi yangu Kurugamana koloni wakwa Umoja wetu ni nguvu yetu Tusonge mbele kwa pamoja Mũini wa Njukia nĩoigire atĩ Njukia nĩ ya ithirũ na mũkũi-no wa ithirũ tũngĩkĩmenanĩra kĩ maendere otĩ namo nĩ aciari aitũ magũrire magĩtũandĩra ithegĩ nĩ moigagĩrwo rũke Ũyũ nĩ mũthenya mũnene mũthenya wa njorua cia bũrũri wa Kenya pamoja tusonge mbele Andũ othe rũgama itũthũngũthe njorua cia rwĩmbo nĩciũkire wa Kenya pamoja tusonge mbele Aliliringe micie na kũbũrũri ũyũ wĩra nĩ mũrute PPMC Production. Kenya yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo, nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo. Kenya yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo, jukumu langu, napenda Kenya. Bendera yakwa, thank you Ngai, ciarĩ kwa Kenya, bũrũri
bũrũri witũ Kenya biũ. Tupende nchi yetu na tuitunze, tuwe kielelezo kwa mataifa. Ugatuzi wa rasilimali umewezesha maendeleo pembe zote Kenya yote twafurahia. Umeweza rais wetu, salute. Kenya yangu, Joko Mulango, mimi ni shujaa, mzalendo. Nchi yangu, Joko Mulango, mimi ni shujaa, mimi mzalendo. Wera mwega ndoronekana na wa maitho ti wa rũthiomi, mathibitarĩ, macukuru, mabarabara bũrũri wothe. Ũrĩmi bũrũri-inĩ ũgacĩrĩte, ng'aragu gũtirĩ, we ndũngĩũrwo guoko. Tũretera mũtongoria njamba, Kĩbarongoa wa Nguru Stadium. Abari Kenya, abayando aitũ, abaitũnde, itũndane. 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 Yado itu, reke itu geni tukenei. Tuwapongeze tena wasanii wetu kwa makofi. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba sasa uniruhusu nimwalike gavana wa kaunti ya Kirinyaga, Mheshimiwa Anne Waiguru, atukaribishe kirasmi na kwa kifupi, halafu amwalike Mheshimiwa naibu wa Rais. Gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, Uhuru Muigai Kenyatta, and Her Excellency, the First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Lazarus Chakwera, and Her Excellency, the First Lady of Malawi, Monica Chakwera. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency William Samoei Ruto, Your Excellency Mama Rachel Ruto, the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga, fellow governors present here today, honorable cabinet secretaries present, Your Excellency, ambassadors and high commissioners, honorable senators, members of parliament and county assemblies, wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo. It is my great pleasure to welcome you all to Kirinyaga County on this auspicious Mashujaa Day. I know some of you may have been to our county before. Some are visiting us for the very first time. I'm also told that some came just to see what it is about this small county that makes headlines so often. Whichever the case may be, I'm sure by now you have experienced the warmth and love of Kirinyaga people. Today we get to celebrate Kenya's Shujaas, the men and women without whom Kenya we love would not exist. We meet to celebrate those who make it possible for us to know peace and experience unity. We meet to celebrate the millions of ordinary Kenyans whose labor continues to build this nation's economy. We meet to celebrate our mothers and the unsung heroes who take care of their families through thick and thin. We meet to celebrate the youth, our Jeshi, on whose back much of this country is carried.
We celebrate our healthcare workers and our security services for keeping us healthy and safe. We celebrate the myriad essential service providers, including the media, who have kept watch during the trying months of the COVID-19 pandemic. And of course, we celebrate our artists for their amazing show today. All around us are Shujas who deserve to be honored and recognized, and to each one we say, Asanteni sana. Your Excellency, allow me to share with you and the nation a brief snapshot of what the Shujas of Kirinyaga have been able to do in the last 4 years since we were elected towards the achievement of the Big Four agenda. In order to attain food security and nutrition goal, we have been supporting our farmers to increase productivity through diversification of agricultural activities. So far, we have supported more than 500 farmers groups and close to 50,000 households to undertake various projects under our Wezesha Economic Empowerment Program. Each of the supported households are able to make an extra 1,000 per day under various value chains, which include production of 1 million eggs a month under poultry keeping, tomato, avocado, dairy and fish farming, beekeeping, as well as pig rearing. We have managed to increase the annual production of rice from 60,000 tons in 2017 to the current 113,000 tons. Under universal healthcare, towards the achievement, we have undertaken massive infrastructure and service delivery reforms in our health facilities. Our medical complex, which you'll be able to see shortly in Kerugoya town, and which in due time we shall be inviting you to open, is just about to be completed. The 342-bed capacity, 5-story complex will elevate the Kerugoya Level 4 hospital to a Level 5 facility, offering the specialized medical services for which residents are currently referred to other hospitals. The ultra-modern hospital, which has an ICU, HDU, an oncology center, and a burns unit, among others, state-of-the-art amenities, will be the first one in the region to match the standards of some of the country's most reputable private hospitals. We are also upgrading Kimbimbi and Kianyaga hospitals from Level 3 to Level 4. This is in addition to the 19 dispensaries we are completing and equipping in order to boost provision of primary health care at the grassroots. Your Excellency, we are celebrating this day at a time where our country and the whole world is grappling with COVID-19 pandemic. We are grateful to you for the support you have received from your government towards acceleration of mass vaccination among our residents. Through your help, we have so far vaccinated over 105,000 people against COVID-19 in Kirinyaga County. Your Excellency, in order to provide a conducive environment for our traders, most who deal in fresh produce, we have so far constructed 15 modern markets in various towns. We have also constructed about 25,000 square meters of Cabro car parks and pavements in our major towns, and we are currently undertaking 30,000 square meters of Cabro paving in Wanguru town. Kirinyaga County produces around 62,000 tons of tomatoes each year, a lot of which goes to waste. We're in the final stages of getting a clearance for a tomato processing plant. We are also constructing an avocado packhouse and supplying our dairy farmers with milk processing equipment. Towards manufacturing, we recently repossessed 254 acres, which had been illegally acquired. This land is strategically located in Sagana, in close proximity to the railway line and Keno-Marua Highway. We have just completed the plans and designs to establish an industrial park on the land. Through collaboration between our county government and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development and Public Works in your government, plans to construct about 100 affordable housing units in Kerugoya town are at an advanced stage. Your Excellency, allow me to appreciate the tremendous work you have done in our county and the region, and indeed the whole country.
indeed the whole country. His Excellency Martin Wambora from Embu, Deputy Vice Chair of the Council of Governors, Your Excellency James Ongwae from Kisii, Mwangi Wairia from Murang'a, Your Excellency James Nyoro from Kiambu, Excellency Professor Anyang' Nyong'o from Kisumu, Excellency Colonel Rasanga from Siaya, Excellency Mtahi Kahiga from Nyeri, and Excellency Ali Hassan Joho 001 from Mombasa. And also Deputy Governor Peter Ndamberi from Kirinyaga, and Deputy Governor Caroline Karugu from Nyeri. Before I welcome His Excellency, the Deputy President, to speak, Your Excellency, allow me to invite the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga to greet the Kirinyaga people. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency the Deputy President, all distinguished guests, ladies and gentlemen, Muriega Andua Kirinyaga Abai. Your Excellency, we have here some other leaders from the opposition. We have here Honorable Musalia Mudavadi, the party leader of ANC, Honorable Gideon Moi, Senator, the leader of KANU, Honorable Moses Wetangula, for Kenya. I would like to have my brother Musalia Mudavadi just say jambo. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Madam Margaret Kenyatta, Your Excellency, the President of Malawi, and your better half, the Deputy President, William Ruto, Your Excellency, allow me to dispense with other protocols because there are quite a host of senior people in this gathering. Andua Kirinyaga Muriega, Ohoro Wanyu. Thank you, Your Excellency. For me, I just want to say that this is an auspicious occasion when we recognize and honor those who have contributed in various capacities to the being and well-being of our country. And they deserve the respect and accolades that this day brings for them and for the Kenyan people. I also want to take this opportunity to acknowledge that there is tremendous development in our country, and it would be important that this foundation is built on for the future as we move forward. I also want to call on peace and tolerance during this particular period so that we can work together as a nation and as a people, respecting the boundaries that the Constitution provides so that we respect everybody in our country. That is how cohesion will be built, and that is how Kenya will be built. Lastly,
Let me also convey an apology from Honorable Kalonzo Musyoka, who is out of the country and he would have liked to be here with us. But I know in spirit he's perhaps even watching what is going on here. I will end there and say, let us build Kenya, tuweke Kenya mbele, Kenya iwe kwanza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, Mashujaa Day gives us an opportunity to remember where we are coming from and where we are going. It used to be called Kenyatta Day, but during the new constitution, it was converted to Mashujaa Day to celebrate all the heroes who have contributed in one way or the other for the betterment of life of our country. Today we remember heroes like Wayaki Wahinga, who was buried alive by the colonialists. We remember people like Hari Dhuku, who was banished by the colonialists and detained in Kismayu. We also remember those Mao generals, Your Excellency, people like General Madenge, Kang'ethe, Kimathi, Kasam Jogu, Mware Mariama, na Baimungu, just to say a few, were not madmen to take up arms and go into the bush to fight the mighty British Army. They were truly Kenyan patriots. Neither were the Kapenguria Six, led by Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Kungu Karumba, Bilal Kagia, Paul Ngei, Achengo Neko. These were true Kenyan heroes of that time. Your Excellency, recently I visited Maito Mukami Kimathi, and she's sending her greetings to this audience today. And she says she's unable to come and join in this celebration because she's ailing. Some of the wounds inflicted during her detention in those days in Kamiti, where she was also a guest together with Mama Ngina Kenyatta. Not many people know that Mama Ngina Kenyatta was also a political detainee in those days. So we celebrate these people. Your Excellency, this region of our country contributed immensely to the struggle for independence of our country. When the state of emergency was declared, people from this area had to carry passbooks to move around and get movement permits. Your Excellency, I'm carrying here a passbook that is called Kikuyu Embu Meru Passbook. And it reads that this gentleman, his registration number was 1621, Simon Warorwa, son of Ngugi, tribe Kikuyu, district Fort Hall, location Gatanga, chief Ndungu, and sublocation Rugedha, and occupation clerk. It says permit to move from one place to the other. This is what inspired the people to rise up against the colonial regime because of the humiliation. Your Excellency, we celebrate heroes like Bishop Gitari from this region, Ngugi wa Thiong'o, Michere Mugo, Wangari Maathai, Ken Matiba, Charles Rubia, Reverend Timothy Njoya. We have here, Your Excellency, two ladies. One, the first woman to become a Chief Justice, Madam Martha Karua, Martha Koome.
She is a hero and how right she was in trenches with us during the second liberation. You have also here Madam Martha Karua, another hero. And then we have one of the first governors, women governors, Madam Anne Waiguru, governor of this great country of Kirinyaga. But Your Excellency, we have also other heroes in the field of music, like Joseph Kamaru, the late, John De Matthew, Gatorora De Samido, who are also great heroes from this region. Finally, Your Excellency, my hero, the former president, your predecessor, Mwai Kibaki. Mwai Kibaki must be celebrated as a hero in this country. When I said Kibaki Tosha. Sincere apologies. I did not recognize in my protocol, and I'd like to recognize the presence of the Chief Justice of the Republic of Kenya, Her Ladyship Martha Koome, the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, and the Speaker of Senate, Ken Lusaka. Allow me to also recognize County Assembly members from Kirinyaga County who are present, and the County Executive of Kirinyaga. It is now my singular duty and honor to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable William Samoei Ruto, to speak and invite the President. Aya, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, Mama wetu wa taifa, Your Excellency Margaret Kenyatta, mgeni wetu na mgeni wa rais, rais wa nchi yetu ya Malawi, Lazarus Chakwera, and your dear wife, Monica Chakwera, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, the Speakers of National Assembly and the Speaker of Senate, the Governor of this great county of Kirinyaga, Madam Waiguru, and all the other governors present here, the former Prime Minister, former Vice President, former Deputy Prime Minister, Amiri
mkuu wa majeshi yetu na wale wengine wote, mawaziri walio hapa, makatibu, ndugu wananchi wa Kirinyaga, hamjambo. Kirinyaga moriega, mwathani agocwo, Ngai no mwega, ende ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Your Excellency, I want to take this very opportunity to thank you for making the decision that national celebrations will not only be held in Nairobi, but it will be held in our counties. And thank the people of Kirinyaga for this beautiful ceremony. They have hosted you in this Kirinyaga Stadium. We came here, Your Excellency, you remember, 4 years ago, and this place was very muddy. Today, we have a world-class stadium because of your commitment to the development of our country. This Mashujaa Day, we celebrate the many people who worked so hard, paid a huge price for us to be the nation that we are today. We celebrate them for their selfless sacrifice that today makes us a nation. Your Excellency, we celebrate the heroes of now, our men and women in uniform who keep our borders, our families, and our children safe. We celebrate our farmers who wake up early and sleep late to make sure that we have a meal on our tables. We celebrate every Kenyan who wakes up early, get to work, pay their taxes so that Kenya can continue to be a sovereign nation. Your Excellency, we celebrate you as our leader. The last 9 years has seen unprecedented transformation in our country. From the SGR to the almost 11,000 kilometers of new tarmac in Kenya, to the almost 8 million people connected to electricity, to all the transformation in our education sector. Your Excellency, your place in the history of Kenya is not only secure, but it is prominent. Your legacy as a transformational leader in Kenya will set the standard for the leaders that will come after you. Your Excellency, I want to give you our assurance, myself and my competitors here, that we will build on the legacy that you have set, and we will ensure that nothing that you will leave behind is left incomplete. We will build on it and make sure that Kenya goes to the next level.
Your Excellency, I assure you that as your deputy for the last 9 years, God willing, I will make sure that your legacy and the agenda you have set of the unity of this nation and the transformation of our nation under the Big Four plan, together with a bottom-up approach, will take this country to greater heights. Your Excellency, this is a very important day for us as a nation, and you have set the standard for us. We will work together as a people in a peaceful manner, respecting everybody's right, being tolerant and peaceful, because we do not have another nation. This is the only Kenya we have, and it is our duty to protect it. With those many remarks, Your Excellency, sir, it's now my very humble duty to request you, Mr. President, to make your remarks and lead the nation on this Mashujaa Day. Sote tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya aweze kutuongoza kwa ghafla hii. Mheshimiwa Rais. Asante sana. Na tuketi. Kirinyaga hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni sana. Your Excellency President Lazarus Chakwera, I want at the very onset to take this opportunity to thank you and the First Lady, Madam Monica Chakwera, for taking time away from your busy schedule to join us here today in Kirinyaga County to celebrate our Mashujaa Day, the day we remember and celebrate the heroes and heroines who fought for the liberation of this country, but also the heroes and heroines who in their everyday activity continue to make Kenya a great nation. So, Your Excellency, once again, thank you for accepting our invitation. And at this juncture, ningewauliza sisi wote tusimame, tumkaribishe mgeni wetu, Rais wa Jamhuri ya Malawi, aweze pia kunena nasi na kulete salamu zake kutoka wananchi wa Malawi. Welcome, Your Excellency. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and Your Excellency Madam Margaret Kenyatta, First Lady of the Republic of Kenya, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency William Ruto, Deputy President of the Republic of Kenya, and Madam Rachel Ruto, Your Honor, Raila Odinga, former Prime Minister of the Republic of Kenya,
Her Excellency Annie Waiguru, Governor of the Kirinyaga County, and all governors here present, all protocols observed. Ladies and gentlemen, Muriega andu wa Kirinyaga wai. Habari zenu mwenzangu, saseni ni aje? Mko poa? Malawi na Kenya ni ndugu wa miaka mingi sana, tangia wakati wa baba zetu wa nchi zetu, Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya na Mzee Ngwazi Dora Kamusubanda wa Malawi. Mheshimiwa Rais, kuja kwetu leo kutembelea Kenya ni uthibitisho wa undugu wetu na umoja wetu. Naombeni wa Kenya na wa Malawi tudumishe umoja wetu, tujenge uchumi wetu wa nchi zetu, tusaidiane kudumisha amani katika nchi zetu na Afrika. Kwa niaba ya wananchi wa Malawi na kukaribisha Malawi, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, karibu sana. Mungu awabariki watu wa Kenya wote. Asante sana. Your Excellency, this Mashujaa Day, I am honored to join you in celebrating those who fought for Kenya's freedom and continue to fight for Kenya's transformation at various levels. Today, Kenya's joy is Malawi's joy. For us, the struggle for independence in Kenya and Malawi is one of the things that binds us together. The struggle for independence in Kenya and Malawi was led by patriots who sacrificed their freedoms to safeguard ours. The struggle for independence in Kenya and Malawi was a fight against the same foreign oppressor. The struggle for independence in Kenya and Malawi was a battle fought in the same decade. It is therefore no accident that after the founding father of Malawi became its prime minister in February of 1963, the founding father of Kenya became its prime minister less than 6 months later. It is no accident that after Kenya gained her independence in December 1963, Malawi gained her independence less than 7 months later. It is no accident that within less than 5 years of Kenya and Malawi gaining their independence, the founding father of Kenya hosted the founding father of Malawi here in Kenya in a joyous October like this one today. Even today, it is no accident that when my government was deciding which road in Malawi's capital to upgrade to a multi-lane highway, before any other,
The obvious choice was the Kenyatta Drive that connects Malawi's House of Parliament to Malawi's largest hospital. Indeed, it is no accident that the city of Mzuzu in the north of Malawi, the city of Lilongwe in the center of Malawi, and the city of Blantyre in the south of Malawi all have at least one road named after Kenyatta. All this is because the founders of my nation wanted to make it clear for generations to come that those celebrated as heroes in Kenya's struggle for independence are celebrated as heroes in Malawi. And Mzee Jomo Kenyatta epitomizes all such heroes, and many that I am learning even today. The bottom line is this: whatever path you take to trace the history of independence in Kenya and Malawi, one fact is clear and indisputable. The struggle for independence in Kenya and Malawi did not just take place simultaneously, it also took place symbiotically. So by celebrating this day together, we renew our brotherhood in the struggles we face and share. By celebrating this day together, we rekindle the flames of love and friendship between our peoples. By celebrating this day together, we reignite the solidarity our nation's founders established between us. And by celebrating this day together, we rejoice in the freedoms that light our path into the future. And as I stand here with you all, I see that future. The future I see for our two nations is one of shared exchanges from shared hospitality. The future I see for our two nations is one of shared prosperity from our shared opportunities. The future I see for our two nations is one of shared victories from shared struggles. The future I see for our two nations is one of shared celebrations of shared heroes past, heroes present, and heroes future. It is we, Kenyans and Malawians, who must fight for that future. It is we, Kenyans and Malawians, who must pursue that future. So let us create that future, a future of peace, a future of transformation, a future of genuine love amongst ourselves, because Africans, this is the future we desire. Let us build that future. Let us birth it, if we please. Let us become that future. And God bless Kenya and God bless Malawi. Asanteni sana mabibi na mabwana. Nashukuru sana. Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. Tumpigie makofi tena ya kumshukuru. Asante na tuketi. Asante. Your Excellency, President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, let me once again thank you, Your Excellency, for taking time, accepting our invitation, and joining us on this Mashujaa Day. And through you, Your Excellency, the Governor of Kirinyaga, let me also thank, through you,
the people of Kirinyaga, for your hospitality and indeed the warm welcome that we have received to this beautiful county at the footsteps of Mount Kenya. This is the 10th time that we are celebrating our nationhood, identity and diversity away from our capital city of Nairobi. We have previously marked national days in other countries. We have been to Kisumu, Kisii, Nakuru, Kakamega, Narok, Nyeri, Machakos, Meru, and Mombasa. And today we gather here in the county of Kirinyaga to celebrate the makers of our nation. We celebrate all the men and women who laid the foundation stone of our nation. And we also commend all those Kenyans who made and continue to make extraordinary contributions to bring our nation closer to her destiny of being a better, more just, more equitable, and more prosperous nation for all. At independence, the makers of our nation sought to secure a nation devoid of exclusion, disunity, and oppression. Through their hard work, dedication, and sacrifice, today we are a thriving democracy. That generation of nation builders chose hope over pessimism, unity over division, faith over fear, and purposeful sacrifice over narrow interests of the day. When they encountered obstacles, they reminded themselves that an obstacle is what you see when you set your eye off the goal. But like the heroes of faith in the Holy Scriptures, some of those men and women died without beholding our free land or realizing their promise. However, they are immortal, as they will live on in the pillars of the strong and free nation that they built, and in the hearts of eternally grateful generations of Kenyans who followed them. Mashujaa Day is their day, but it is also our day to remember them, to celebrate them, and to renew our commitment to the values upon which our nation was founded. Celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County is significant for a number of reasons. Firstly, this county is named after the mountain of mystery, Kirinyaga. According to traditional folklore, the mountain of mystery was created as God's resting place and a sign of his wonder. After God created the earth, this is where he is said to have rested to admire his workmanship. This mountain, standing tall, was also not just a place of rest and a shrine for worship. It was also a place of renewal, a place of honest conversation, and a place for bonding and reconciliation. We can also note that celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County has a second historical significance, since this county bears the name of this great mountain, and so too our nation. According again to folklore, the naming came from one of the pioneer heroes called Chief Kivoi wa Mwendwa
born 240 years ago in 1780. One of the early colonizers who befriended Chief Kivoi was Dr. Ludwig Krapf, a German missionary from the Anglican Church Missionary Society. And on December 3rd of 1849, Chief Kivoi brought Dr. Krapf to Kirinyaga to behold this mountain of mystery. And when asked through an interpreter what the name of the mountain was, Chief Kivoi told the white fellow that the name of the mountain was Kenya. According to folklore, he pronounced it in a Kamba accent, but what the colonizer heard was Kenya. And from this conversation, the name of our nation, Kenya, was born 200 years ago. Kirinyaga County is therefore at the heart of a very rich heritage as a nation. The development of the then Kirinyaga district, created out of the western part of Embu district in 1963, has closely mirrored that of the wider country, culminating with the advent of devolution. The 20th of October is a significant date in our history because in 1952, this was the day that a state of emergency was declared on our land by the colonizers, and hundreds of our founding fathers were arrested. But when our founding fathers, led by the likes of Mzee Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Paul Ngei, Masinde Muliro, amongst others, overcame the darkness of the emergency period, a new order emerged. They had a three-point agenda that resonates to date. They declared war on ignorance, poverty, and disease. And today that war is still on. It is a war we have inherited, and a war that shall also bestow on future generations. The commitment, as declared by our forefathers, is a sacred obligation today, and it is so from one generation to the next. Mzee Jomo Kenyatta, representing the founding fathers, had this to say on the task at hand. And he said, and I quote, that our children will learn about the heroes of the past, but our task is to make ourselves the architects of the future. This is a challenge he posed not only to his generation, but to all Kenyan generations to come. Each generation must not focus only on past heroism, but it must also continuously strive to be the architects of their own brighter future. For us to become architects of the future, we must begin by protecting what was left behind to us by the heroes who liberated this country. And in particular, we were charged with a great responsibility of taking care of our territorial integrity. Since the dawn of our republic, on many occasions, we have experienced territorial aggressions to the sanctity of our borders. Some have been driven from within and others from without. But the message of our founding fathers to these aggressors was simple: not an inch less, not an inch more. And this is the message
that must reverberate across the collective quarters that are bent on annexing any part of the territory known as the Republic of Kenya. The resolve of our founding fathers rings as true today as it did then. Not an inch less, not an inch more. And we as Kenyans say this because we are a nation content with our country's bounty and also content with the splendor within our borders. So, fellow Kenyans, the transformation of our security sector has without doubt been one of the most significant endeavors of my administration. We continue to add new arrows in the quiver of our national security by retooling the resources and capacity of our security agencies. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. As an affirmation of this, today, Kenya's police to population ratio is at its highest level in our history and is higher than the UN prescribed standard. Similarly, in the last 8 years, we have undertaken the most consequential and expansive modernization of our military in our nation's history. We continue to tool and to retool our security resources to the highest standards in order to keep our people safe and secure and to preserve our territorial integrity in a just, fair, democratic, and safe country for all. But aside to this, we have also invested in the welfare of those charged with our security personnel, which include a review of their remuneration, benefits, and other allowances, upgrading of housing, provision of insurance, and increasing the capacity of the health facilities used by our security personnel. In addition to what we have already done, we are also building an additional 4 hospitals to cater for them and their dependents in recognition of the heavy toll placed on them and their families. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I must return to the subject of being architects of the future. When our founding fathers charged us with this task, they told us, what they told us is that the future is not a destination out there waiting for us. It is a destination that we create, block by block. It is like an open book that you write, page by page, moment by moment. But you do not realize it until you are met by unexpected challenges. Challenges like COVID-19. And then all of a sudden, you are placed upon the horns of a dilemma. You can either choose to see obstacles in every opportunity or opportunity in every obstacle. This, fellow Kenyans, is the foundation of any successful nation state. It is about choices. Yet, it is in moments like this that the true character of a nation and a people is revealed. I am proud to say that with the COVID-19 crisis, our state of mind as a government has been one of finding opportunities in every problem occasioned by COVID. Instead of focusing on what is, we have focused on what could be.
And this optimism by government, coupled with a basket of stimulus instruments, is what has thrust our economy into rapid recovery, while the global economy, we all know, contracted by an average of 3.6% last year. We managed to grow our economy by 0.3% over the same period, and this year it is projected to grow by 6% despite the ravages of COVID. In recognition of the extraordinary and exceptional nature of the pandemic, the government, as the guarantor for enjoyment of social economic rights, issued targeted responses to the pandemic to cushion Kenyans against the effects of the pandemic. My administration made various policy interventions with a view of putting money in the pockets of Kenyans. This included various tax reliefs, an 8-point stimulus program of some Kenya shillings 56.8 billion, and Kazi Mtaani to cushion our youth from COVID-related unemployment and other vulnerabilities. Today, this economic rebound is also reflected in the strong revenue performance, as at the end of September 2021, with the ordinary revenue of our country having increased by some 26.8%. There are many indicators which demonstrate how we took advantage of the opportunities and the problems presented to us by COVID-19. And we shall be elaborating further during our scheduled State of the Nation address in Parliament. But just to name a few examples. For instance, the management of the Kenya Meat Commission was replaced during the thick fog of COVID-19. The Department of Defense took 1 year to refurbish the commission and reopened it in April of this year. I am happy to note that in the 6 months, KMC got out of debt and increased the number of head of cattle processed a day from 8 to 185, 23 times what the old KMC used to process. Today, KMC is paying farmers within 72 hours for livestock delivered at a rate of Kenya shillings 185 per kilo for cattle. In fact, the previous commission had paid a total of Kenya shillings 52 million to farmers between the months of April to September 2020. By comparison, the new management of KMC that reopened the plant in April of 2021 has to date, in those short period, paid out a total of Kenya shillings 643 million, representing an increment of over 1,200%. Another area of transformation under the COVID duress is the tea sector. And the story of our tea sector is one that must be told. This sector has been the predatory grounds for cartels for many decades. But it has now been liberated, and its performance has started to improve. On account of the reform measures implemented by my administration, the price of Kenyan tea has increased by 42% in the last 1 year alone, and the minimum auction price of tea now stands at $3 per kilo, the highest price on record for the last 5 years. Indeed, it is expected that our tea farmers will receive a healthy bonus at the end of June 2022, signaling a return to the good old days of Chai Bora, Pesa Bora. In the coffee sector,
Again, I am pleased to report that the determined efforts of our government to root out corrupt cooperatives that have been predating on our coffee farmers have borne fruit. The revitalization of the new KPCU by government has brought healthy competition into the coffee milling activities. And as a result, farmers in high-yielding areas like here in Kirinyaga are now receiving upward of Kenya shillings 100 per kilogram for their coffee, up from the average Kenya shillings 25 per kilogram in 2019. Milk production is another area, and as part of our efforts to ensure a reasonable rate of return for our dairy farmers, my government introduced a pricing guideline, and this has seen farm gate prices increase from Kenya shillings 27 per litre in January of 2020 to a high of Kenya shillings 40 per litre as of September 2021. On rice, I did, when I visited Kirinyaga last, direct that the Kenya National Trading Corporation purchase all the rice, not only from Ware, but also from Kano Plains, for onward selling to our disciplined forces, prison services, as well as to our boarding schools. And I am pleased to confirm that last year, out of 6 rice cooperatives nationally, Mwea Rice Growers Cooperative sold the most bags of rice to government. And in fact, for every 10 bags sold to government, Kirinyaga farmers sold 7. And out of this, they realized a total revenue of over 1 billion Kenya shillings. And in order to promote our rice farmers, I did direct the Ministry of Agriculture to secure the continued purchase of the upcoming crop so that we can maintain and continue this transformation. But ladies and gentlemen, it is the transformation of our health sector that is probably the most phenomenal testimonies of how we transformed COVID obstacles into opportunities that expanded our health facilities. In Nairobi alone, we have constructed over the period and operationalized 15 level 2 and 3 hospitals in various informal settlements through the Nairobi Metropolitan Service. And there are another 15 currently under construction. One of the unintended benefits of the pandemic is that we have increased, as a country, our ICU capacity by an impressive 502%, from 180 to 651 ICU-ready beds across the country. And similarly, our total hospital bed capacity as a country has increased by 47%, from 56,069 in the year 2013 to the current figure of 82,291 hospital beds spread throughout the country. During the COVID-19 pandemic, we have improved our oxygen generation capacity in all our public health facilities, from 3 million liters per day in March of 2020 to 32 million liters per day in October of 2021. We have further increased the number of reference laboratories that can test for notifiable diseases of international concern and public health importance, from one single laboratory in March of 2020 at the beginning of the pandemic to what we have today, which stands at 95. Fellow Kenyans, I just wish to remind you that at the beginning of the pandemic last year, we used to ship our samples for testing in South Africa, and the result turnaround time would be anything up to 5 days onwards. Today, we have our own capacity. These strategic
diagnostic investments have strengthened the country's healthcare system, especially in response to the COVID-19 pandemic, and will propel us faster towards the attainment of universal health coverage and fortify our country's preparedness for future global health security challenges. The health workforce is a key pillar of every healthcare system, yet many times it turns out to be the weakest link, typically seen as a cost driver instead of an area for public and private investment in health service provision. In a bid to bridge the gap in human resources for health, the government has progressively recruited an additional 36,900 healthcare workers in the last 9 years, bringing total public health workforce to what it is today, 75,000 health workers. The mid-level healthcare worker plays a critical part and role in the health service delivery throughout all levels of care, specifically at the primary care level. And to this extent, we have expanded the capacity of our medical training colleges to train this critical mass of health experts from 28 KMTC campuses in 2013 to the current 71 campuses spread across 44 of our 47 counties. My administration has also put in place a comprehensive nationwide program to upgrade selected hospitals in all the 47 counties through provision of specialized modern state-of-the-art medical, diagnostic, and critical care equipment. Through the Managed Equipment Services project, whose objective was to improve access to quality specialized healthcare services throughout our country. Under this project, we have identified and equipped 115 hospitals with various theater equipment, 101 hospitals with various radiological and imaging equipment, 14 facilities with ICU equipment, and 54 facilities installed and commissioned renal equipment for dialysis. Through this massive investment, 628,000 people have benefited from theater services. 587,000 people have benefited from dialysis out of the 577 dialysis machines installed, and 23,574 people have benefited from ICU services, and over 5.7 million Kenyans have been served using the 22 MRI machines, the 214 X-ray machines, the 83 CT scanners, and the 229 ultrasound equipment that we have installed in various hospitals. All these some investments have so far benefited over 6 million patients and saved our country an equivalent of 131 billion shillings. Ladies and gentlemen, just the other day, I opened the integrated is not just a first for Kenya, but for our entire sub-region. As a result, many of our citizens suffering from cancer will now have the benefit of early detection, leading to early treatment and cure, thus saving many lives. This, in addition to the millions of shillings that families who would have been forced to travel abroad seeking treatment for their loved ones will now save. 3 other areas have thrived despite the COVID dispensation. The first one is our robust infrastructure development.
And indeed, to celebrate our Mau Mau liberators, a 582-kilometer road called the Mau Mau Road is under construction in their honor. And this will be the single longest road constructed in Kenya since independence. It runs through Meru County, from Kieni to Mara, through Embu County, from Kairore to Irangi, through Tharaka County, from Kibuga to Itunguru, and in central Kenya, it runs from Mudhidhi to Kiangwashe, and from Kembe to Mogumo Road. This is longer than the Nairobi-Mombasa highway by 140 kilometers, and it follows the warpath taken by our Mau Mau liberators as they fought the colonizers. And once roads will be able to connect to various parts of the country without necessarily having to pass through Nairobi. Another piece of infrastructure that I believe would make our founding fathers proud is the Nairobi Expressway. This is the largest expressway in Africa, stretching a total of 27 kilometers, running from Mulolongo in Machakos County to Rironi in Kiambu County. And from Rironi, plans are underway for another dual carriage that will soon be launched that shall run all the way to Mau Summit, traversing the Rift Valley. In total, we have had 7,991 kilometers of new tarmac road with an additional 4,800 kilometers currently under construction. The major flagship road projects include the Isiolo Mandera Road, Garissa Nuno Mudogashi Wajir Road, Lokicha, Lodwa, Lokitang, Nakadok Road, the dueling of the Kenol Sagana Marua Road, the expansion of the Mombasa Mariakani Road, the Garsen Witu Lamu Road, the expansion of Makupa Bridge and approach roads, the expansion of the Athi River Machakos Turnoff Road, the Ahero Kisii Sibania Road, the Kibwezi Mtomo Kitui Road, and the reconstruction of the Kitale Kapenguria Lodwa Nakadok Road to the border with South Sudan, to name but a few. The second area that has also thrived during the last 2 years is the digitization of our economy as a measure of improved governance. In keeping with being architects of their own future, young people drawn from all over the Republic are the driving force behind seminal programs that will revolutionize the way we conduct business in our country. This is a project that has been dearest to my heart, especially in being blessed with the opportunity of engaging and working and seeing the potential of our young men and women when given an opportunity. I will elaborate on this on another occasion, but today permit me to focus primarily on the land sector. For 125 years, our land registry was manually managed and very messy. In fact, some of this mess was deliberate, engineered to facilitate land theft and corruption. But with the help of this youth-led team, we have begun the process of digitizing the land registry. And what has surprised us, as we reference title deeds with geographical coordinates, is the historical fraud that has existed in our land sector. We have found private land titles to roundabouts in major highways, private land titles on airport runways, and all of this because titles were issued without reference to geographical coordinates, or what experts call georeferencing. To stop land fraud, therefore, we are now in the process of cleaning all title deeds to ensure they have a corresponding geographical coordinate, and this will help stamp out the fake title deeds and restore the sanctity of the title deed
as envisioned by our founding fathers. The major advantage in digitizing our land registry under the system now known as Ardhi Sasa is that where it took you a minimum of 6 months to do a single land transaction, this has now been reduced to 48 hours or 2 days in the registries that we have digitized. Where once it took 1 and sometimes 3 months to obtain an official land search, the Ardhi Sasa system will give you a land search result in 3 to 5 minutes. And now, with digitization, we have the platform to ensure that every inch of Kenya is mapped and all areas eligible for allocation and issuance of titles have an accurate, secure, and fraud-free system of issuance. It is my belief that after digitization, issues of land titling will be sorted out once and for all. And I say so because my administration has already issued 5.3 million titles under the manual registry in only 8 years. That is equivalent to the number of title deeds issued by the colonizers and the first 3 administrations combined in a total of 125 years. So I believe that if we have achieved 5.3 million titles in 8 years under an archaic system, how much more will we be able to achieve once the national system is completely digitized? Added to this, we have taken the independence era dream of decent, affordable shelter and used policy instruments and incentives to make it a reality. One such intervention is that anyone registered as a pensioner can withdraw up to 40% of their pension and use it to get a housing mortgage. Additionally, we have exempted first-time mortgage holders from payment on stamp duty, and in addition to a range of incentives for developers who build units under the Affordable Housing Program. Further, and on digitizing our economy, in April of 2013, during my first few months as president, I directed the National Treasury to conduct a detailed survey of all chargeable government services to ascertain how many of these services were paid through digital means. The survey found that over a third of all payments to government were cash-based, presenting a high opportunity for leakage and abuse of the system. In one case, 60% of revenues were spent on making collections. By launching the eCitizen platform in August of 2014, 350 government services have now been migrated to the eCitizen platform. And in the 7 years since its inception, the eCitizen has served a total of 27.2 million unique customers and collected over Kenya shillings 87.1 billion in revenues. Fellow Kenyans, our forefathers' quest for a just and fair nation for all will only be truly realized when we have every single service delivered through a transparent and accountable channel. Therefore, digitization is an important part of our endeavor to improve delivery of government services. Digitization aims to eliminate the duplication of efforts in data collection, processing, storage, and production of identification documents, which has been a feature of government operations since the dawn of our republic. Our policy interventions will also enhance the security of the current ID card through the implementation of a microchip electronic identity card that mitigates against emerging security threats such as identity theft, fraud in financial transactions, and the creation of false identities
that are utilized in terrorism and other major crimes. This improved identity card will also be used as a secure travel document within the East African region. To those of you, my friends, who are used to analog systems in order to facilitate corruption, I tell you that the end is nigh, notwithstanding how many court orders you procure, hii itafika mwisho. To all Kenyans, for us to achieve most of these things under the COVID restrictions, I want to thank you. Without your civic responsibility, innovation, and resilience, none of this would have been made possible. From very early in the COVID crisis, I appeal to you to be your brother's keeper and to exercise restraint as we navigate through this unfamiliar enemy. And all of you, each and every Kenyan, made us proud by doing this. The vision of our forefathers was a nation free of ignorance. The remnants of ignorance will only be uprooted from our midst when we continuously build the capacity of our citizens to remain abreast with the demands for a rapidly changing world. It is against this backdrop that we instituted reforms in our education sector that led to the introduction of the competency-based curriculum, or CBC. As a mark of this seminal transition, we now have 2 cohorts of children in pre-primary and 5 cohorts of our children in primary school who are the pioneers of this groundbreaking curriculum. The grade 5 cohort has only 1 year to go before they join junior secondary school or grade 7. In total, we note that over 8.1 million children are now part of the program. As a caring government and one that appreciates the solemn duty of the state to prepare every child for their destiny, we will continue enriching the curriculum to ensure that our children sharpen their talent and maximize their opportunities in keeping with our vision for a holistic growth of every child in Kenya. And to ensure that we adequately prepare the country for the next phase of CBC, which is the junior high school, and to further facilitate the 100% transition from primary to secondary, I hereby order and direct as follows: that the Ministry of Education, jointly with the Ministry of Interior and the National Treasury, shall establish a framework for the construction of over 10,000 classrooms needed to provide the additional learning space for the 1 million new students set to join junior secondary. That the National Treasury engages Parliament to appropriate 8 billion shillings towards the construction of classrooms, and that the construction of these classrooms be undertaken by local contractors within the vicinity of each school so as to provide further stimulus to local economy, and that the payments for the construction of the said classrooms be remitted directly to the contractors in their respective sub-counties. This initiative will tap into the skilled manpower within the counties, empowering locals with enhanced economic opportunity. And fellow Kenyans, to address the gap of the remaining 10,000 classrooms across the country, I call upon all members of the National Assembly to stand together in solidarity with our children by prioritizing allocation of the CDF towards school infrastructure. The timely program provides additional momentum to my administration's prioritization that no child is left behind in the transition from primary to secondary school.
Ladies and gentlemen, as we continue to build back better, we are witnessing recovery in the economy, with its rebound being attested by all leading economic indicators. They all point to a stronger economic recovery beginning in the present year. This rebound is a result of the gradual reopening of our economy, especially the service sector, coupled with stronger global demand. This recovery is reflected, as I said earlier, in the strong revenue performance for the quarter ending September 2021, which saw our ordinary revenue increase by 25.8% and amounted to Kenya shillings 441.8 billion, amounting to a collection of Kenya shillings 17 billion above the target that had been set. The first and second stimulus packages were designed by my government to ensure that our economy would endure the shocks occasioned by the lockdown measures implemented in the early stages of the COVID-19 pandemic. With significant progress registered in the containment of COVID-19, I believe it is now time to shift our focus from survival to coexisting with the disease. And in that regard, my administration will be rolling out the third financial stimulus program designed to accelerate the pace of our economic growth and to sustain the gains that we have already made. I announce, therefore, that effective the 1st of November 2021, new stimulus programs targeting the key productive and service sectors in 13 strategic interventions that cover agriculture, health, education, drought response, policy, infrastructure, financial inclusion, energy, and environmental conservation. The first intervention is the tea subsector. To safeguard the gains made by the tea subsector, the National Treasury will allocate 1 billion shillings to support the fertilizer subsidy for our small-scale tea farmers. The second intervention is in the sugar subsector. To safeguard the livelihoods of farmers within our nation's sugar belt, I direct the National Treasury to allocate an additional 1.5 billion shillings in aid of the sugar sector that will be appropriated towards factory maintenance and payment of farmer arrears. The third intervention is the coffee subsector. In acknowledgement of the pace of the ongoing reforms in the subsector, the National Treasury to allocate 1 billion shillings to the Ministry of Agriculture to be appropriated towards the completion of the ongoing interventions in the coffee subsector. The fourth intervention is the livestock sector. Noting the effects of the ongoing drought situation, the National Treasury to allocate 1.5 billion to support the communities affected by the ongoing drought, especially in our ASAL counties, as part of our national livestock offtake program. The fifth, also applying to the livestock sector, and in order to secure a reduction in the prices of animal feeds, I direct the Cabinet Secretary for Agriculture, jointly with the National Treasury, to issue within 7 days a framework that will facilitate the reduction of the cost of animal and chicken feeds. The sixth intervention is in education. As I have said earlier, and noting the success of our administration's policy on 100% transition from primary to secondary education, Kenya shillings 8 billion to the Ministry of Education for the CBC Infrastructure Expansion Program. The seventh intervention is in health, and to ensure access to medical coverage across our nation, and as part of our Universal Health Coverage Program, the Ministry of Health will move with speed to establish an additional 50
new level 3 hospitals to be situated in non-covered areas and densely populated areas across our nation. And I further direct the National Treasury to allocate a sum of 3.2 billion shillings for the immediate construction of these medical facilities, again using local contractors so that the effect is also felt on the ground uko mashinani. Is the National Sanitation Program. We started this program to harness the energy of our young people and to give them a buffer against COVID-related unemployment. Noting the success of Kazi Mtaani program and its effect in enhancing opportunities for youth across the country, we direct the National Treasury to allocate Kenya shillings 10 billion for the third phase of Kazi Mtaani to be rolled out in all counties, with priority being given to densely populated areas. The above measures should inject an additional 25 billion shillings into our economy. These new initiatives complement ongoing state interventions that are expected to sustain the momentum of recovery within the year's growth rate projected to be at 6%. The ninth intervention is on energy and petroleum. Being fully aware of the positive strides being made in our economic recovery, the gain stands the risk of being eroded by high energy prices. And to address the plight of our people, I do direct that the Ministry of Petroleum and Mining, jointly with the National Treasury, to develop by the 24th of December a framework for stabilization of petroleum prices so as to cushion Kenyans against the turbulence caused by the current volatility in fuel prices, and that B, the Ministry of Energy shall secure the full implementation of the report of the Presidential Task Force on review of power purchase agreements that establishes a pathway for the reduction of electricity prices by 30% by or before the 24th of December this year. I look forward to Kenyans being relieved of the burden of high tariffs by Christmas Day. The 10th intervention is in the banking sector. The transformation of our economy and the emergence of our nation as a financial hub is as a result of the efficiency secured by technology. The gains we have made in digitization of our financial processes and transactions have made it possible for us to better track and trace illicit flows of money. In view of these, we remain committed to the anti-money laundering and the combating of financing of terrorism CFT frameworks stipulated by the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, POCALMA. These include the requirement for financial institutions to report cash transactions above US dollars 10,000. However, it should also be recognized that the implementation of the framework by banks has been onerous for micro, small, and medium enterprises, and cash still remains an important payment channel for MSMEs, representing 80% of all their financial transactions. Therefore, accordingly, the implementation of the cash transaction requirement by banks has not been facilitative of the operations of MSMEs, and to some extent has inhibited their growth. And in this regard, I further order the National Treasury, after consultation with other stakeholders, to immediately cause the upward revision of the cash transaction reporting threshold from the current mark of 1 million shillings, applicable to both withdrawals and deposits by customers. The financial institutions, however, will retain their reporting obligations to the Financial Reporting Center. The 11th intervention is to access to credit.
Over the last decade, we have developed a robust credit information sharing mechanism for the banking sector, which enables Kenyans develop a credit history to enable them access to cheaper credit. This is an important pillar for pricing of loans. The COVID-19 pandemic, however, has adversely impacted businesses, particularly MSMEs, and as one of the COVID-19 emergency measures, we did previously suspend the listing with credit reference bureaus of borrowers whose loans were non-performing at the beginning of the pandemic. This suspension lasted for 6 months, from April to September of 2020, and provided relief, particularly to medium, small, and micro enterprises during the pandemic period. However, some of the MSMEs continue to struggle to get back to a sound footing following the adverse effects of the pandemic. So in that regard, and to further augment the interventions that we are making to give micro, small, and medium enterprises reprieve, I further order the National Treasury, in consultation with stakeholders, to secure the following additional measures to provide further space for recovery of micro, small, and medium enterprises. That the relevant authorities will, for loans less than 5 million, effect a moratorium of listings in CRBs for a period of 12 months to the end of September 2022. And further, borrowers with loans below 5 million and below, listed on the CRB from October 2020 to date, will not have that listing incorporated in their credit reports for the next 12 months ending September 2022. In addition to foregoing measures and to accelerate our economic recovery, I also urge all banks and financial institutions to accommodate customers who seek to restructure their banking facilities. The 12th intervention is digital financial services. In recognition of the importance of digital financing services, especially to the small-scale traders and the household at large, I do direct the National Treasury to engage all digital payment providers with the aim of deepening and expanding the use of the digital payment channels so that people can save more on their wallets and use them more. The 13th intervention is in the area of vaccine production. If there is anything that we have learned, not only as Kenyans but as Africans, from the COVID-19 pandemic, is the essence of self-reliance. As the first step towards this goal, we as a government have established a company to facilitate this venture in the name of Kenya Biovax Limited, and therefore the Ministry of Health should operationalize this company to build a form and fill and eventually manufacture vaccines in our country by Easter of next year. Fellow Kenyans, on the 29th of June 2021, during my 16th address on the COVID-19 pandemic, I pledged to the nation that by Christmas this year, we would have vaccinated over 10 million adults. Today, I am pleased to confirm to the nation that we are on course to realize this target. As of today, we have vaccinated 5 million adults. Owing to the compliance with the health protocols and guidelines on COVID-19, I have further noted with much appreciation that surge of infections has declined over the last 2 weeks, as characterized by the positivity rate
of below 5% that has been registered over this period. I once again want to thank the people of Kenya for exercising an admirable degree of civic responsibility in this fight and truly being their brother's keepers. It is, however, important for all of us to appreciate that we are not yet out of the woods, and we must therefore continue to observe the containment measures as directed by the Ministry of Health, as this is the only way to sustain the gains we are making and guarantee the full reopening of our economy. I want to, at this juncture, particularly thank our Interfaith Council for their cooperation in steering the resumption of in-person and congregational worship, and indeed all our health workers and security officers for their commitment to duty during this particularly difficult time. So, fellow Kenyans, the National Emergency Response Committee on COVID-19 and the National Security Council have continued to monitor the evolution of the disease situation within our borders. And therefore, given the progress in containing this disease, the committee, jointly with the Council, has recommended a review of the existing containment measures. Accordingly, the number of persons gathering for in-person worship is now reviewed upwards from 1/3 of the congregants to 2/3, provided they adhere to all the health protocols. In the same regard, and by the authority vested in me as President, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana, God bless you and God bless Kenya. Asanteni sana. Basi kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Ninaomba kwa heshima sote tusimame tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa. Acha malize ndio. Asanteni sana. Baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais, nitaomba tuwe watulivu ili tuweze kutangaziwa itifaki ya kuondoka Kenya, na Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta wataondoka kwanza, na wale wengine tuwe watulivu ili tuweze kuongozwa katika itifaki. Tumhe nafasi Mheshimiwa Rais anapoondoka, wale wengine wote tutatulia hadi tupewe itifaki ya kuondoka, the exit protocol. Anaondoka sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta. Wale wengine tuwe watulivu tafadhali. Tutulie ili tuweze kuongozwa.
Atakayefuata ni Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Bi Monica Chakwera. Tuwape nafasi hiyo ili waondoke kwa hiyo itifaki. Baada ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuondoka, utafuata msafara wa mgeni wetu Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera. Kilele cha maadhimisho ya mashujaa, Rais Uhuru Kenyatta akitoa curfew ambayo imewekwa na serikali kutoka kati ambapo corona ilipoanza, na hivi sasa ni rasmi kwamba hamna curfew tena. Hii ni mojawapo ya ambayo Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kama njia za kurudisha Kenya katika hali bora ya kiuchumi. Victor Olo, this has been quite an interesting day. Absolutely, and I think that's what many Kenyans were waiting for. President Uhuru Kenyatta says that by powers vested on him as the President of the Republic of Kenya, that the curfew that has been in place since last year has now been lifted, and every Kenyan now is free to move at any given time. But I think it is also important to note that this is his last day Mashujaa Day celebration as the head of state, and as we have seen, his speech has been relatively longer as compared to the previous ones. So being his last Mashujaa Day celebration as the head of state come next year when you go to the election, perhaps he was just trying to lay the ground and try to reflect back on what has been happening in his administration, and now moving forward, what he expects now as the president for the remainder part of the term, what he expects to be done. One thing that I think is also important to note is that he's trying to make sure that the education system is well strengthened. Remember, he's also given that directive from the Ministry of Education and Parliament and Ministry of Treasury to make sure that they allocate almost 8 billion shillings. 8 billion shillings for the constructions of more classes and for more kids to go to school and for the transition of the 100% transition. Right. Lakini masuala ambayo rais ameangazia sana ni kuhusu uchumi, kwa sababu wakati ambapo corona ilipoingia hapa nchini ni kwamba uchumi wa Kenya umedorora kwa kiasi kikubwa. Na jambo ambalo ni la muhimu zaidi ni kwa vijana ambao wamekuwa hawana kazi. Kumbuka kwamba kulikuwa na ile program ya kazi mtaani ambayo ilisha mwaka huu, mapema mwaka huu. Rais ameagiza kwamba shilingi bilioni 10 kwamba zikapeanwa ili kazi kwa vijana ama kazi mtaani iweze kurudi, kwa sababu kuna vijana wengi ambao walikuwa wameudhika jinsi ambavyo mpango huu uliisha, na sasa umerudisha tena, kumaanisha kwamba vijana wataendelea kupata kazi, curfew hamna tena, biashara zitafanyika, na zaidi ni kwamba iwapo uko na loan ambayo ni shilingi milioni 5 kurudi chini, ni kwamba sasa benki zimekatazwa kukuweka katika ile orodha ya CRB ambayo inakataza kwamba huwezi kukopa tena. Na kwa hivyo ukifikiria kuhusu sikukuu hii ya Mashujaa Day, ni kwamba Mkenya wa kawaida hata kama amekuwa kiteseka na kiudhika sana kwa sababu pia ya bei ya mafuta, ni kwamba leo rais ameangazia mambo haya kwa kina, na ni kwamba labda basi wakati inafikia Disemba ni kwamba mambo mengi yatakuwa yamepungua, uchumi kidogo utakuwa umeimarika. Actually, when you look at the whole system, because the economy has been hurting, and he said that he's quite much aware that the curfew that was put in place, you know, the restrictions, the hotel industry, and many other sectors of the economy, because of the curfew and all the restrictions were put in place for the containment measures. But now moving forward, we hope that that the economy is going to widen up, it's going to open up, but it's also called upon the health sector to make sure that all the vaccination process continue as fast as possible, so that the 10 million gap target that they were targeting by end of December is achieved. So even you as a Kenyan, make sure that before you go out there to start enjoying your freedom, so to speak, make sure you get vaccinated. That is important. But if you have been vaccinated, make sure that you still keep the distance, the social distance, so that the spread of the coronavirus is controlled once and for all. So I think it's going to be a very good moment for Kenya to celebrate moving forward. Absolutely. Na ukiguzia maneno ya chanjo, ni kwamba ifikapo sasa ni kwamba Wakenya milioni 5 wamepokea chanjo. Rais alikuwa ameagiza kwamba ifikapo
Disemba 25 Wakenya milioni 10 watakuwa wamepokea chanjo, na sasa milioni 5 wamepokea, kumaanisha basi Wakenya wakikubali kudungwa sindano ni kwamba hata haya mengine ambayo tuna mambo ya kuvaa maski na mengine labda tutakuja kuyaondoa baadaye wakati Wakenya wote watakubali kupigwa chanjo. Lakini imekuwa siku ya muhimu zaidi kwa sababu tena pale ambapo isipokuwa mambo ambayo rais ameangazia, tuliona pia siasa za Mlima Kenya zikicheza ngoma pale kwenye jukwaa. Maana unakumbuka kwamba kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye pia amekuwa kizuru eneo hili akisema kwamba yeye ni msaidizi mkuu wa eneo hili, amekuwa rafiki, alisaidia Rais Mwai Kibaki, na kwa hivyo akasema yeye amejishajua kukwea mlima. Naye naibu wa rais akisema unajua vipi, mimi nitaendeleza kazi ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akifanya, ile kazi njema ambayo umefanya atakaiendeleza ni mimi. Kwa hivyo siasa za Mlima Kenya nazo zikijitokeza kabisa pale katika jukwaa. It's called the Battle of the Titans, and actually they got an opportunity. The two main contenders got that opportunity to make sure that they sell their agenda right in front of the president. And to see the president was not able to go off cuff. Because as much as we've always seen the president, he's not gone off cuff today. He's read his speech, the official speech, which almost went for more than an hour or so, and he was done. He did not go off cuff, you know, wananchi, this, that, this and that. Perhaps it was just to play it very smart. But the Mount Kenya politics, if you ask me, he was trying to shy away from that completely. You go out there, you are big boys, you can battle it on your own. Go out there and fight for your position. If you can go and do voters, well and good. If you cannot, then so be it. But I think, Kioria, we also need to note that you know, the president, the visiting president of Malawi, Chakwera, who was the chief guest at this particular function, also spoke in some good Kiswahili. Actually, I was amazed. You know, speaking some fluent Kiswahili, trying to bring back the history of Kenya and Kenyatta and all that. To some people, Chakwera, you know, they thought Chakwera could not speak in fluent Kiswahili. I hope ulipewa a run for your money, if I'm not so sure. Clearly, Kiswahili chake kizuri na kizungu ni cha Marekani vile vile Rais Chakwera, lakini akizungumzia mambo muhimu ya historia ya Malawi na Kenya, na ambapo nchi hizi mbili zimetoka kuanzia wakati ambapo walikuwa wanapewa ama wanapata uhuru. Ni kwamba nchi hizi zilipata uhuru miezi 7 in between, miezi 7. Lakini tunapomalizia, jambo la muhimu zaidi ni kwamba rais amerudia yale aliyosema wakati alikuwa kule New York, wakati alikuwa mwenyekiti wa Security Council. Wakati aliposema kwamba ile hukumu iliyotolewa na koti ya ICJ kuhusu mzozo wa mpaka kati ya Kenya na Somalia, na rais amerudia na tena kwa kizungu, not even an inch, ambayo nchi ya Kenya itapana ama will be ceded probably to the Republic of Somalia or any other republic. Na akasema kwamba sisi tumetosheka na mipaka yetu na yale yote yaliyo ndani tumetosheka nayo, na kwa hivyo hakuna inchi hata moja ambayo itaweza kuchukua even an inch ya sehemu ya Kenya. Actually, so I think that wraps it up for us. From us, it's been an amazing 2 days here from Wanguru Stadium. Back there, International Stadium per se, the guests have left, the president has left, and for us here from Wanguru Stadium, people of Kirinyaga, thank you so much for your host. We've been treated to Mukimo, we've had the Nguashes. Actually, I was given a name, Maina. So the only thing you have not done is dancing to the music on the background, you know it? No, it can still go. Yeah, we can still go. We can dance to the Mugithi and all that. All right, thank you so much. It's been a real pleasure. Back to you in studio. And of course, Olo there, of course, winding it up for Kirinyaga County. Thank you so much indeed for the comprehensive reporting there since Monday. And of course, it's kudos for what you have been doing and actually highlighting the issues of Kirinyaga and of course the national issues that is Mashujaa Day. President Uhuru Kenyatta saved, if you ask me, saved the best for last when he has just
said that the curfew, the dawn to dusk curfew that was put in place since the onset of coronavirus in the country has been lifted. Of course, that will generate a lot of discussion even in social media, and of course will shape up the conversation when it comes to economic recovery. Perhaps to just point out a few things that the head of state has just said, and perhaps that will also be factored into the economy. Of course, he has come up with a raft of measures to cushion Kenyans as well, just as he did when we had COVID-19 in March of last year. Perhaps in a nutshell, of course, the stimulus package in different sectors. If you're a farmer, there's something to smile about. 1 billion shillings for subsidies of fertilizers. That is something that, of course, is coming up, and especially during the planting season where farmers have complained of the high fertilizer prices in the country. And 1.5 billion also in the agriculture sector for aiding the sugar industry, or the sugar sector that has been ailing for a while, with some of well-known companies and factories actually sinking because of huge debts and, of course, corruption that had been rampant. But there's something good for the sugar industry, 1.5 billion shillings. Not forget coffee and tea, that 1 billion for the coffee reforms that were initiated a while back. 1.5 billion for, of course, communities affected by the ongoing drought, which has ravaged some of the counties. Of over 11 counties are in dire need of support, and the government 1.5 billion shillings will be coming in handy to ensure that we mitigated some of the drought issues in the country. And of course, 10 billion shillings for the youth. 10 billion shillings, quite some money if you ask me. Kazi Mtaani program is back to cushion the youths, and of course power is expected to be coming down. That is the price of power by 30%. By 24th we will be celebrating Christmas in light, and also in our pockets 30% cuts in power prices. And something that is worth noting when it comes to the region, and especially the Horn of Africa region, is that the president is still adamant that Kenya will not cede ground in the Somali-Kenya maritime dispute. That, of course, started out as a dispute, then went all the way to The Hague, the ICJ, less than 2 weeks ago, talking about, of course, ruling largely in favor of Somalia. But the president has insisted that not an inch of the Kenyan territory will be ceded. So some good news, of course, that will also generate a lot of discussion right here. And of course, joining me now on set is a good friend of KBC, I should say, and also he's a constitutional lawyer and also a governance expert, Steve Mogaka. A pleasure having you. Anytime, and Mashujaa Day. Mashujaa, good Mashujaa Day. I hope I can for be the country. Yes, as a matter of fact, you are. Perhaps very quickly, a lot of things have been said, some politics, of course, and also some stimulus package. But I'm quite sure everyone's lips, the curfew. Perhaps, what do you make of the president's speech? No, the president's speech was the best in his 9 years of national being the last giving. Yes, I think it is the last Mashujaa Day, yes. And it was extremely inspiring, bringing us from when the state of emergency was declared in 1952, bringing us through independence, generational and constitutional swing, and then going to the specifics. And I admired his poetic words that we Kenyans are people who see opportunities in obstacles rather than seeing obstacles in opportunities. And on that note, laid down, as if he was the finance minister for this country, yes, a very serious stimulus package that is gonna pick up this country from the challenges that we have been having, and pumping no less than 25 billion shillings in various sectors, in agriculture, in education, in livestock farming, sugar, tea, coffee, dairy. So the president has
unlike previous years, during election, 1 year to election is usually a wasted year. Is usually a zero development year. But you can see the president coming up with a stimulus package that is promising Kenyans a 6% growth in the economy. And at the same time, of course, lifting the curfew, which was long overdue, and giving hope to a country that was almost getting desperate, especially with the SMEs, the youth, and various sectors of this economy. The president has done more than the country was expecting, because the country was expecting that he would go and nominate his successor in Kirinyaga, because all eyes and ears were... Actually, that was my next question. The president, from what we always see after he's done with his speech, he usually addresses Kenyans, and perhaps Kenyans were waiting for perhaps something on politics. Why do you think the president steered clear of all that curfew, and then he finished the speech? He finished it at curfew and left Kenyans on applause. And he is the president, the genius president that this country has never known. And all along, everybody has been thinking the presidency is trying to baby somebody to succeed him. And he has truly demonstrated today that Kenyans, you are free to take this country where you want. But as for him, as the chief executive, and in his last Mashujaa Day, he has put the country on a recovery and development trajectory, and left the rest to us. So it is upon us, citizens of this country, to really decide which way Kenya. Of course, all the media houses will be breaking down what exactly the president has said, and we will not be any exception, because we will break down the whole speech of the president. But away from that, because of interest of time, what his counterpart, the Malawi president Chakwera, has talked about peace, and especially now we are headed to the campaign mood, and of course the 2022 succession politics. Oh, true. Malawi and Kenya have been allies. President Kamuzu Banda and President Jomo Kenyatta, the founder of this country, were very close. In fact, I remember when I was a student at Ruiru High School, I used to see Kamuzu Banda travel to Gatundu. And I'm happy that that neighbor and a friend of Kenya brought the message of goodwill from Malawi, and prayed with us that let us have the deputy president giving an assurance that the campaign is going to be peaceful. They are going to fuata nyayo of Uhuru. They are going to continue with the development trajectory that the President Uhuru has set us on. But you and I know that politicians, especially aspiring politicians, prepare a speech for the occasion. Their words and deeds are, miles apart. But I must salute the presidential aspirants who were in that occasion for observing etiquette, for giving the national day the respect it deserves, and disabusing it of politics, except, thinly veiled references to bottoms up and Kibaki Tosha thing that Raila and William Ruto were trying to try. But the day has been a major success, and how I wish this is how our national days would be, and going forward, we should see more of this. Indeed, and as we wind up, of course, the Mau Mau have been recognized with having the longest route in Kenya. The Mau Mau, for a very long time, all the administration talked about empowering the Mau Mau, remembering them, being the Mashujaa that they are. At least they have been remembered by the head of state. Oh, true. The longest road in Kenya, and indeed Africa, because a road longer than Mombasa Road is actually the longest road in Africa. And I'm so happy that President Kenyatta has recognized the Mau Mau freedom fighters. And one curious thing is that up to now, 9 months to his exit, no project
has been named up after the President Uhuru Kenyatta. We leave it to his successors to do, but his legacy speaks for itself. For the Mau Mau, it is hats off, and we are all babies and heirs of the Mau Mau generation. Yes. And a Mau Mau road is a Mau Mau for Kenya, and a Mau Mau for, rather a road for Kenya and its children. Indeed. Thank you so much, Steve Mogaka, who is a constitutional lawyer and also governance experts are there breaking down some of the issues that have come up in the president's speech and, of course, in his counterpart's speech, President of Malawi, who is visiting the country. Of course, we will be breaking down further what the head of state has said and looking at the sights and sounds of the day. The day is Mashujaa. I can tell you for a fact you are our Shujaa for keeping tuned till this moment. And now we're taking a short, quick break, but we'll be right back with the day's news. Thank you so much for watching.